അടിച്ചു മോനെ. അത് പോയി. ആ എണ്ണ ഫസ്റ്റ് മുമിൻ. ഹലോ ബ്രോ, wanna play friendly? ഞാനേ ഡിവിഷൻ കളിച്ച് നോക്കിയിട്ട് കളിക്കാൻ പറ്റില്ലെങ്കിൽ ഫ്രണ്ട്ലി കളിക്കാം. കുറേ ദിവസമായി. ലാസ്റ്റ് ദിവസമല്ലേ? ലാസ്റ്റ് ദിവസമാണെന്ന് തോന്നുന്നുണ്ട്. 1900 ആയിരുന്നു നമ്മ. ഇത്രയും എത്തി പട്ടെ. ഡിവിഷൻ പിന്നല്ല. ഇതെന്താണ്ടത് 3 ബാർ അവസ്ഥ തന്നെ. ഫസ്റ്റ് തന്നെ 3 ബാർ ആണല്ലോ. ഉടനോടി ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് നോക്കാം. പിള്ളേഴ്സ് ആരും കാണില്ലല്ലേ? എവിടെ പോയി എല്ലാരും? ശരി. ഭയങ്കര മെസ്സി പോയാ നീ? So bring it on. Hype, expectation, emotion. The game yet to kick off. The excitement already palpable.
Colours vivid and vibrant, songs loud and proud. The tone for this game is well and truly set. And we're underway. The midfield three, Peter, I think are going to be key in this lineup because it's a very expansive system. Yeah, it certainly looks a very front-footed approach. It is, and with the front three, especially the wide men, running at and beyond the defence, there's going to be an awful lot asked of the midfield. They have to supply those balls the attack can run onto, while at the same time maintaining the team's overall shape by linking the front and back. They'll want to make the most of this turnover. Knocks it into space. Oh, nicely intercepted. He won't be happy with that one. Tele! Oh, the ball's run loose here. സേവ്. എന്താണല്ലായിരുന്നു വരും ഇപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് ഞാൻ എടാ ഇത് ഡിവിഷൻ കളിച്ചാണ് It's Tele! ഗോള്. Barcelona! He made it happen. Squeezed through with sheer will and considerable accuracy. The keeper might have been a little unsighted. He seemed awfully late in reacting to that. Barcelona have penetrated for Foul. the first time. റെഡ് കൊടുക്ക് റെഡ്. Well, this should allow them to be a bit more expansive, although they'll be wise to be cautious for now. And it's Vieira. Oh, super ball. Eto! Oh, how's that for a goal? Oh, it really is a finish of the highest order. And the lead lost no time at all. Yeah, and അപ്പനടി analysis of the ഫ്രണ്ട്ലി goal കളിക്കാന്ന് should take a ഫ്രണ്ട്ലി back ഉണ്ടെന്നും seat to the കളിച്ചോണ്ടിരിക്കുന്നു. importance of a ഡിവിഷൻ കളിക്കട്ടെ committed കുറച്ച്. reaction. This is wonderful to watch. Whoever Last is in his path, he will always find a division. way. Well, he had to deal with an ആയിരിക്കും awful lot of തോന്നുന്നു. unwanted attention, but his tenacity won the day. We're looking at a different game now. You've got to commend that, Peter. It's the perfect response to falling behind. Don't let your heads drop. Just get back up the pitch and level the scores again. This is cracking stuff. Just about midway through the first half, and it has been an engaging watch. Cole really needed to concentrate on protecting the ball. Then again, he was being very closely marshalled. Well, the defence proved infallible then, but that won't be the last they'll see of him. Well, quality clearly deserted him at the crucial moment. Yeah, he just didn't seem to get enough on the pass, Peter, did he? And the pass is intercepted. Rijkaard, who does have an assist to his name. Nedved. Rijkaard. Vieira. Oh, good read. That's great positioning. So good from him. Costa Curta calmly anticipates. There will be Tele makes a dash for it. That's a sharp pass. And here's Bellingham. And the referee has signalled for half-time. So it's all square. Neither side has been able to make a telling difference, but it hasn't been for the lack of trying. What do you think we're up to after 45 minutes? Well, I don't think either side will have too much to complain about or worry about, Peter. 1-1 is a fair reflection of the game so far, so it'll be fascinating to see how both teams go about trying to establish a little more control in this second half. So 45 minutes of uncompromising football, and at the break, it's one each. Substitution for Barcelona, number 20, Andy Cole. And so Coming we're on the off again. field is number 14, Owen. It's a good run, this, one that is high in energy. Barcelona really look like a team that's set up to absorb pressure. They don't mind being on the back foot. But with something up their sleeve.
Yeah, they clearly feel they can hit hard on the counter-attack. Tries a shot! And he was there to get a vital touch. Owen clearly thought he had the beating of the keeper. Barcelona with their first corner. The first in the game for Just either miss side, it. actually. Next കളിക്കാണ്. Last-ditch defending, but that'll do. Look at the space here. Oh, good take in a good area. And a chance! And it's hit the woodwork and out. Goal! Well, it's hardly a great surprise to see him doing something thrilling, and it should send a strength and courage to every one of his teammates from here. And very quickly, the substitute made his mark. I think the manager's claiming an assist here. Well, this is what we've been waiting for. Listen, when it comes to goals, Peter, in this team, he's always the #1 contender, and he's done it again. So, Jim, is that the manager telling the forwards that they must stay forward for now? Well, I think he just is concentrating on the shape here, and he wants them to press as high as they can and get in the right position to do that collectively. Eto'o. He has found the way through. Real chance! And he's there to belt it away. Pele conjures time and space where few can. Ledjed. Bellingham. Turns back here, probably the best option. And it's Bellingham. Rijkaard. Pele. Bit of shape too അയ്യേ. much on that. Milan really are going about things in the right fashion, Peter. It's great to see. This is a really front-footed approach. You know, the interest value in this game might just take off from here. And here's Ibrahimovic. And here's Eto'o. Ibrahimovic. And he's in on... It's Eto'o! അയ്യേ. And a ബ്രോ nifty ഹായ്. finish. കിരൺ CJ. ഹായ്. Level again. What a First ആണോടാ? goal we have. നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ അത് കേറി നോക്കാൻ തോന്നി? Game this is, it just keeps getting better and better. The movement so precise. The finish sumptuous. Yeah, when you're hit on the counter attack like that, it's നീ like മറ്റേ walking ചെക്കനെ into സെറ്റ് ആക്കാന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് something എവിടെടാ? they're dazed. ഇരാ. Substitution for Barcelona. Number 10, Pele. Well, the two coaches are signalling changes here, both at the same time. Number 19, Milan drag themselves back again. Number 18, Well, at this stage, Peter, it's going to come down to how badly they want to coming win on the this. field, number 7, Still anyone's game this. Number One moment 13, can decide it. Neymar. Well, a goal either way at this stage would qualify as a steal. Number He's got 23, away. Gerrard. Substitutions Bellingham! taking place. Now, who's going to be first to this? Oh, what has happened here? I think we might be done here, Peter. I don't see there being enough time for them to try again. Now it's Mbappe. കേട്ടോ. That's just playing it safe and There simple. will be 3 minutes added time. Mbappe. Big chance. ഗോള്. Oh, wow, that's crazy. Oh, എടാ that ചെക്കനെ സെറ്റ് ആക്കടാ പറഞ്ഞ് ഞാൻ വരാ. ഇന്ന് ചോദിക്കോ നീ? so smooth. A signature finish. I was impressed with both the movement and the pass, both causing Yo. lots of problems for that defense. Gets it. എടാ കമന്റ് വെച്ചിരുന്ന കണ്ടില്ലടാ.
ആ ഓഫായിരുന്നു ഭാഗ്യം. കളി തുടങ്ങിയത് കണ്ടില്ല. Watch that, the തോറ്റാണ്. end. They are pumped. Boy, they're pumped. A tough win earned through the power of will. And this place is bouncing. Eto claiming the Man of the Match award. And there is very little room for argument. സെറ്റാക്കാന്ന് എപ്പാ രാത്രി ഉറക്കത്തിന്ന് എണീച്ച് നോക്കുമ്പോ അടിപൊളി സ്ട്രീം ചെയ്യുന്നു. എപ്പാ ഉറക്കത്തിന്ന് എനിക്ക് നോക്കുമ്പോഴാ സ്വപ്നം കണ്ടായിരിക്കട്ടെ നീ. റെഡ് ഹെൽത്ത് ഇപ്പൊ തന്നെ എനിറ്റുള്ളൂടെ. ഞാൻ ഇപ്പൊ തന്നെ എനിക്ക് ചായ ഒക്കെ കുടിച്ച് ഉച്ചയ്ക്ക് ചോറ് വെച്ചിട്ടില്ല. അതിന് പകരം കാലത്തെ ചായ ഇപ്പ. നാളെ അപ്ഡേറ്റ് അങ്ങോട്ട് വരില്ലേ? നാളെ വരുന്നോണ്ട് Aguero. Among introvert or extrovert? Introvert. Well, football is, of course, ultimately just a Introvert. game, but for the next 2 hours, it might not feel like that. എനിക്ക് introvert The ആണ്ടാ. stadium is full of noise and energy. This certainly matters. The San Siro for nigh on a century, Milan's power base, the ultimate status symbol of their glorious history. So off we go then. Well, Peter, there's goalkeepers, and there are great goalkeepers, and then there's Oliver Kahn. He's in a league of his own. While he is a goalkeeping icon, isn't he? The man famously known as King Khan കേറല്ലേ by some. സ്നൈഡറിന്റെ He's മേത്തടിച്ച് തെറിച്ചു belligerent, പോയത്. he's brazen, but he's utterly brilliant. And never in a mood to accept failure. There's that body language he's always talking about. Shot, surely! Oh, it's a stunning goal! കണ്ടാ പറയില്ലാന്നോ? Simple finish, an absolute കണ്ടാ joy! പറയില്ല, പക്ഷെ അതാണ്. So, a breakthrough already. Eto. Howson did just about enough to come out on top there. Neither party overly willing to compromise. Skillfully cut out. He is so at ease on the ball. Neymar making good progress on the right-hand side. And he plays one through. Look at this. And the finish! And he's really put himself on the line here. ഛേ, അടിപൊളിയാടാ. എന്താടാ Milan with their first corner. The first in the game for either side, actually. Goes for a shot! Costa പൊന്നെ, Curta അത് tries to ഗോളായില്ല. clear. Barcelona are looking to go forward now. Vieira kept his eye on it, and he's there.
Milan really can't go chasing this game too soon. Any rash decisions now could see them lose it. Neymar. Gerrard. Barcelona always have been a side that are known for pressing, a style that's very high tariff, Peter. It's full on! Your daddy. Vieira. Pele running with intent. Belletti going vertical. Nunez. Pele. Now it's Eto'o. Can he get on the end of this? Eto'o. Well, he certainly wasn't in the mood to take any risks. And it's Neymar. And it's Neymar. And here's Aguero. Aguero! അയ്യേ കണ്ടമ്പഴേ അടിച്ച്. Big relief, it just needed better contact. Milan certainly could do with a positive spell for the remainder of this half, just to set the tone for what's to come. And here's Forlan. Schneider. Now here's the delivery. Oh, it's a nice idea, but the execution was lacking. There's some great running on show here, but ultimately there was no way through. Eto'o, someone who can always claim to be the most immaculate finisher. Pele pulls it back. So a temporary halt to the action. So a steady, Pachu, solid and കുറഞ്ഞു modern ജോസ് വന്നടാ. They've got the lead. വെൽക്കം ജോസേ. Gives them something to build on after the break. ടിജാസ് നീ ഇന്നലെ എവിടെ പോയി? ടിജാസ് വന്നടാ. ടിജാസ് വന്ന് കണ്ടാ നീ? Yeah, you don't get any points for stating the obvious, Peter, but thankfully this is still very savable. Keep things simple, keep the intensity high, and hope for an early goal. If that happens, it's a game changer. So that was the first half, and we will be back with the second half shortly. The second half is up and running. Milan can really do with some bigger names standing up here. At times they didn't even look as if they knew what they were doing. He's found a way through. Milan needed that. They really needed it. That's simply brilliant defending. They were outnumbered, but he still came out on top. Milan still chasing a one-goal deficit here. Oh, that's fabulous. Last-ditch defending, but that'll do. Well, that defending is unapologetically persistent. It's almost personal, and it had to be. That appeared to be an inevitable outcome. Too much traffic. Now there's a fine ball. He won't be happy കഷ്ടമുണ്ടത്. with that one. Shot could be on. Oh, shooting chance! കൂട്ടുപോണില്ല. ഞാൻ കണ്ടു. അത് കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ വന്നറിഞ്ഞ എടാ ജാസ് ജയിച്ചെന്ന്. കളി ജയിച്ചത് കണ്ടാ നീ? ആ മാച്ച് കണ്ടില്ലല്ലോ. പരത്തി വിട്ടെന്നെ. Whoever is in his path, he will always find a way. Such a well-worked finish. It looked like he was going to be shut down, but he thrives in situations like that. Milan restore parity. Well, I'd happily watch this every week, Peter. This is exactly what you want from a big game. Can he finish? Goal! Barcelona! And they Goal. get themselves in front. 3 ഗോളാ? Beautifully dispatched. 2 ഗോളാ 3 There was ഗോളാ? no reaching that. Well, Let's- Peter, I think the keeper knew straight away he was never going to get to it. After 69 minutes is number 7. Barcelona with the lead. Pele. Eto'o. Now Neymar. That is a brilliant interception.
And he's there to clear it. That's exactly what they need to keep doing. Carry on plugging away and eventually you might just get that little break. Well, they're looking a whole lot more urgent now. A lucky break would certainly help their cause now. And it's Belletti. Tries to play it through. He's having a shot! It's loose now and they want to get it back. Goes for goal! Nunez കളിക്കാൻ is പറ്റണില്ലടാ. offside. ശോകം. Substitution for Milan. Number 6. Striker. So we have Number movement on both 13, benches. Aguero. Change being made here, Number 5, presumably to tighten their Nice defence. Look, Beckenbauer. only time will Number tell now if 19, this is the right decision, but at Neymar. least the manager hasn't Number dawdled. 10, You know, he's reacted Pele. quickly and it needed that. Coming on the field. That's been intercepted. Number That was 26, well played, well Tevez. stopped. Number 21. Messi, he has found the way Shevchenko. through. Number Tries a 11, shot! ശബാഷ്. And yes, it's there! And there we have it, the 2-goal cushion. The movement so precise, the finish sumptuous. Barcelona are such an adept counter-attacking ഗോൾ team. മോഡോൺ എന്നാണ് അവന്റെ Something പേര്. out of nothing there. A few seconds was all it took for them to convert a defensive situation into a goal, and it's very impressive. And in a trice, the substitute has scored already. That's just as the manager... It's Eto! Goal! Late drama! ചില സമയത്ത് ഇങ്ങനെ ഓടി കയറും, ചില സമയത്ത് ഇങ്ങനെ ഓടി കയറൂല. One frantic ending. Perfect placement, the one place the keeper couldn't reach. There will be 5 Just minutes way added too time. good, Peter. The keeper was never going to stop it. എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ബാക്ക് പാസ്സാണ്. Milan give themselves a chance of a fairy tale finish. Well, the mindset has changed. Now they need to find all the courage they can get. Davids, good looking ball. If they want to count... There you have it, the referee says that time is up. Well, that turned out to be quite a game. Both sides committed, determined, driven, and whilst you might... സൂപ്പർ. ഗെയിം ഒന്ന് ബാക്ക് അടിക്കട്ടെ.
ഇന്ന് ഫ്രണ്ട്ലി ഉണ്ടോന്ന് ഡിവിഷൻ തോറ്റ് പത വരുമ്പോ ഫ്രണ്ട്ലി കളിക്കും. ഇപ്പൊ ഡിവിഷൻ കളിക്കും. തീപ്പൊരി കളി തുടങ്ങാൻ പോകുന്നു. ഇവനെ കിട്ടണമെന്ന് കിട്ടൂല. റാങ്ക് വൈസ് കിട്ടൂല. കുറഞ്ഞ റാങ്ക് അല്ലേ. കുഞ്ഞന്മാരെ കിട്ടുള്ളൂ. കട്ടപ്പന്മാരെ കിട്ടൂല. പിള്ളേരെ ഫിറ്റാക്കണം. The noise is just about reaching a crescendo here as these two sides get ready to lock horns. This is football at its finest. Red and black wherever you turn, the San Siro is buzzing. Certainly up for this. ഇനിയിപ്പോ കിട്ടിയാലെന്താ പൊട്ടിച്ചു വിടൂലേന്ന്. പിന്നെ പൊട്ടിച്ചുവിടൂലേന്നാ. എടാ അങ്ങനെ പറ്റൂല. So it's away we go then. Pride, tradition, the game നെറ്റ് none വേണം. that dares lose. What an impressive figure Oliver Kahn cuts. ഒറ്റയ്ക്കെങ്കിലും നിക്കണം Yeah, എന്നുണ്ടെങ്കിൽ they call him the Titan, Peter, and the reasons are fairly obvious. As personalities go, we're talking big. As close as you get to goalkeeping perfection. Shevchenko! ഡബിൾ ടച്ച് ഇടാണ്ട് അവിടെ കിടന്നിട്ട് ഡാൻസ് കളിക്കുന്നുണ്ടാവും മാതിരി. അങ്ങനെയാണ്. Well, this is already looking rather ominous for the opposition when a player of his caliber can open up the scoring with a brilliantly classy finish. ഒരു കളി ജയിക്കും, ഒരു കളി തോക്കും. Match for that defense to prevent it happening again. The movement so precise, the finish sumptuous. Yeah, when you're hit on the counter attack like that, it's like walking into a sucker punch and they're dazed. They had Shevchenko! പവറില്ലാത്ത അടിയല്ലേ. And the keeper has reacted തുടങ്ങി superbly എന്നൊക്കെ. there. There's a certain aura about him today. Tremendous. അടിച്ചടിയണ്ട ഗുമ്മില്ല Milan with their first ടാപ്പികള്. corner, the first in the game for either side actually.
Inter Milan are looking to go forward now. Well timed, excellent interception. Goal. Oh, he's managed to get himself offside. Goal. And that's been intercepted. That's great positioning, so good from him. And here's Eto'o. Messi. Ay. Is there any support? He might not need it. De Bruyne conjures time and space where few can. Eto'o. Oh, good read. He read that really well and stopped it. Davids. And here's Shevchenko. Milan leading here thanks to that early goal. 1-0 the score. Neither of these two want to come off second best. And he's lost. Eto'o! And there's his goal. Jazz. Inter are Bro. back in business. Bro. 5 ക്ലാസ്സിൽ പോയില്ലായിരുന്നു. The sharpness of movement, the certainty of finish. Great chance! That's really well cleared. Szoboszlai. Vieira. Neymar. Eto'o. Can he finish? Oh, split second reaction. I think he's ക്ലാസ്സിലാണെന്നാ. done great എടാ അതെ both reading ഇന്നലെ സിജാസിന് നീ പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ തോറ്റു കൊടുത്തല്ലടാ. It's their second corner of the എടാ game. ഇന്നലെ സിജാസിന് നമ്മ തോറ്റു കൊടുക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ വരില്ല എന്ന് നമ്മ പ്ലാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായില്ലേ. സിജാസിന് വിശ്വാസമാണില്ലടാ പറഞ്ഞിട്ട്. Nice bit of skill and he's away. Delivered across. What a letdown when, Big chance! well, he got rid because he was under pressure. Hazard. And they can counter here. De Bruyne. Oh, that's well spotted. Messi, a player who needs no introduction. Knocks it out wide. Costa വേണ്ട. 2 added minutes has been indicated. Out for a throw. പോയ 3-3 തോറ്റൊന്നുമില്ല. ഡ്രോ മാച്ച്. സിജാസിന്റെ അടുത്ത് നിന്നിട്ട് ഞാൻ ജയിച്ചതാക്കിയിട്ട് കണക്കായിക്കോളാൻ പറഞ്ഞു. That's the end of സിജാസിന്റെ അടുത്ത് first പറഞ്ഞ് 45. നീ വേണമെങ്കിൽ Well, the glass is either half ജയിച്ചതായിട്ട് full എടുത്തു. or half empty. Neither side yet truly to impose themselves, and it's level pegging at half time. So Jim, neither side getting it all their own way so far. Well, it's been an intriguing watch. തോറ്റെന്നാടാ. A nice contrast of styles that seem to suit both teams pretty well. Who's ultimately going to win it? It's anyone's guess still. Substitution in progress. Well, സ്ക്രിപ്റ്റ് it's been ആയിരുന്നു a കളി. proper derby so far, no doubt ഞാൻ about തോറ്റു that. കൊടുത്തു. Intense and utterly captivating. So 45 minutes of uncompromising football, and at the break, it's one each. And we're already back up and running after half-time. Milan have been the team that have had the lion's share of possession and chances. Okay, they haven't got much to show for it, but I think it's a case of keep going and eventually you'll get your break. Aimed beyond the defence. Hazard receives it in a good position here. കണ്ടത് Pressure stays on ചത്തവന്മാര്. the corner. അണ്ണാ ഓരോ വള്ളി റീസൺ റീസൺ അല്ല അത് സത്യം. സത്യം മാത്രം. മഞ്ചത്തി ബ്രോ ഓണത്തിന് എന്തെങ്കിലും ഞങ്ങൾക്ക് തരും. It's Eto'o! He almost caught everyone out there the way he just eked out the room to get the അശ്ശേ. shot in. കൈ നീട്ടണ ഓണത്തിന് ബോണസ് അല്ലേ. Eto'o. And it's Eto'o. Totti. And the pass is intercepted. Albert Ferrer. And it's Messi.
And here's Shevchenko. He came in hard, very hard. The attendance for this match Oh, was he's enjoyed that. He evidently 80,953. loves the contest. Davids. Because Vieira did just about enough to come out on top there. Neither party overly willing to compromise. Hazard. There's a beautiful simplicity about this contest. Willing running on one side. ഗിയോപ്പിക്ക് Defense on the other. ഇൻസ്റ്റയിൽ That കൊളാബ് appeared to be ചെയ്യുന്നവരുണ്ട്. an inevitable outcome. Too much traffic. ഗിയോ ഒക്കെ സെറ്റാക്കിയതാണ്. Right, Shevchenko. Oh, that's a കണ്ടത് interception. Szoboszlai. Now it's Totti. Some really good ball movement. Out towards the flank. Well, there's no doubt that they want to win this, Peter. They'll have to maintain the energy and dynamism until the very end, though. Now it's Szoboszlai. It's a promising position. Nice interception, well timed. Oh, this looks sharp. Neymar will not want to lose out here, not against this opponent. Vieira did well to emerge with the ball. That's a contest to keep an eye on. Well, that might be that, Peter. Maybe both sides just going to have to settle for the draw now. There will be 1 minute added time. And after a brief check, അയ്യോ blows his ഇൻസ്റ്റാ whistle. സ്റ്റാർ. So it does end all square. Inspiration, perspiration, both on show Oh, in nah. equal measure. Just not enough on either side to find. ശരിയാവണില്ല അങ്ങോട്ട്. എന്തോ പ്രശ്നമുണ്ട്. നൈറ്റ് വരാം, ഞാൻ പോട്ടെ, ക്ലാസ് തുടങ്ങി. ഓക്കെടാ, ഓക്കെ, ബൈ. പരസ്യം വന്നാലൊന്നും ഇല്ലടാ നിനക്ക് വിചാരിക്കണ പോലെ എല്ലാട്ടേയും സംഭവം. ഞാൻ വിചാരിച്ചത് സംഭവം കംപ്ലീറ്റ് ആയി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ സെറ്റായി എന്നാണ്. അങ്ങനെയല്ല, വ്യൂസ് വേണം, വ്യൂസ്. ഇതൊന്നും കിട്ടൂലടാ, വെറുതെ പറയാനാട്ടാ. മറ്റേ എന്താണ് യൂട്യൂബിൽ ഓരോരുത്തന്മാരെ ഇടൂലേ, 1000 സബും 4000 വാച്ച് അവറും കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ സെറ്റായി എന്നൊക്കെ പറയും. വെറുതെ പറയാനാട്ടാ. വ്യൂസ് വേണം, സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സും വേണം. സബ് ഉണ്ടെങ്കിലല്ലേ വ്യൂ കയറുള്ളൂ. ചതിയായിരുന്നത്, ചതി. ആയിരത്തി 900 കട്ടക്കണില്ല. ഇനിയിപ്പോൾ എന്താ ചെയ്യാന്ന്, എന്തെങ്കിലും ചെയ്യണം. എന്ത് ചെയ്യാൻ, കുറച്ച് നാളെ കുറച്ച് സബ്ബൊക്കെ ആയി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ കുഴപ്പമില്ല. ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഒരു കാര്യവുമില്ല, നമുക്കൊന്നും ഒരു കാര്യമില്ല. അത്യാവശ്യം ടൈം എടുക്കും.
നല്ല പോലെ ടൈം എടുക്കും. റെഡിയാവും. ചെയ്യണമെന്ന് അറിയാണ്ടിരിക്കണേ. Eat 5 star, do nothing. ഔ 5 സ്റ്റാർ എനിക്ക് പണ്ട് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായിരുന്നു. കാരണം അത് 5 രൂപയ്ക്ക് കുറേ കിട്ടുമായിരുന്നു. ഇത്രയുള്ള വലിയൊരു പീസ്. ഫുള്ള് നല്ല കട്ടിയിലൊക്കെ. ബാക്കിയുള്ളതൊന്നും അത്രയും ക്വാണ്ടിറ്റി ഉണ്ടാവില്ലായിരുന്നു. ഞാൻ 5 സ്റ്റാർ മാത്രം കഴിച്ചിരുന്നു പണ്ട്. ഇപ്പൊ കഴിക്കാറില്ല. എനിക്കിഷ്ടമല്ല അതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ്. വേണ്ടിറ്റ് മിക്കം വികിലേ. ആരുമില്ല. അതെ ഞാൻ ഡിവിഷനല്ല ഇട്ടേക്കണ്. ഫ്രണ്ട്ലി കളിക്കണമെങ്കിൽ ഉണ്ടാവൂടാ. ഫ്രണ്ട്ലി കളിക്കണമെങ്കിൽ ഫ്രണ്ട്ലി ഇപ്പില്ലടാ. ഫ്രണ്ട്ലി ഇല്ല. ഫ്രണ്ട്ലിക്ക് മാത്രമേ ആള്. ബാക്കിയൊന്നിനും ആളില്ല. നോക്കട്ടെ എന്താവും അറിയണ്ടേ. അപ്ഡേറ്റൊക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് Well, what a scene we have here. There's a real expectant buzz in the stadium, and the players on the pitch are raring to go any minute now. Against Milan. Colours vivid and vibrant, songs loud and proud. The tone for this game is well and truly set. Well, we're on the way. Javier Zanetti will be having a very busy game for sure, Peter. He'll be raiding the flanks all game long, if he's allowed to, of course. But if he starts beating people and getting balls into the box consistently, I can only see one winner here. And he does it with such an unassuming demeanour. He makes the ordinary look beautiful, doesn't he? He does, absolutely. His game is just laced with moments of sheer brilliance. Oh, that's well spotted. Jorginho. Beckenbauer. Aims beyond the സൂപ്പറായി defence. കളി. And this is Messi. Cross, he gets his head on it! അയ്യോ Well, once more, it's him. And we can't be surprised because his instinct for doing this is incredible. And a trademark move ends with the inevitable classy finish. Just when they thought they may be in at one end, they end up shipping a goal at the other. And it's all due to wonderful counter-attacking. They hardly had time to even react. And there's only one word to എന്താണ്ടിത്? describe that. Clinical. ഊഫ്. I doubt very much that this was in the script. First expectation.
Milan really can't go chasing this game too soon. Any rash decisions now. The chance for a shot! And it's in! ആർക്കറിയാ ആദ്യമൊക്കെ ഒരാഴ്ച 2 ആഴ്ചയൊക്കെ പിടിച്ചിരുന്നിട്ടാ Well, പണ്ട്. going ഇപ്പം behind അത്രയ്ക്കൊന്നുമില്ല. has simply triggered a collective കണ്ടറിയാം. determination to hit back, and they merit nothing less. A momentary lapse mercilessly exploited. They were absolutely lethal. Well, let that be a lesson to them, Peter. They have to stay focused at all times. Any lapse in concentration, voila. ആളുടെ മേത്തിക്കാ ഡബിൾ Starting to ടച്ച് look ഇടുന്നത്. very interesting, this. Well, there's resilience for you, Peter. As a side, they never lost focus despite the setback, and this is thoroughly merited. For me, now they can go one better, possibly. Triol did just about enough to come out on top there. Neither party overly willing to compromise. Now it's Aguero. Aguero was ultimately thwarted there, but it took a few of them to stop him. Well, I appreciate the fact he's trying to make a difference, and if he carries on like that, he may well do. Oh, shooting chance! Nice. Goal, Milan! And the game is well and truly turned on its head. Oh, what a lovely exchange, Peter. I mean, he did the give and go, and that's just a lovely return ball. The weight of it was absolute perfection. Milan with the lead. Listen, when it comes to goals, Peter, in this team, he's always the #1 contender, and he's done it again. അയ്യോ പോയടാ. Well played right in. And Messi! ആഹാ, And that തെറ്റ്. is well cleared. അത് വലിപ്പിച്ച്. Zanetti That's good play from him. in towards the back stick. Beckenbauer gets it clear. ആഹാ. 2 added minutes has been indicated. Mbappe does have his name on the score sheet, of course. And we've reached half-time. Well, we have quite a thrilling narrative here. Despite their early setback, they are now the ones in the driving seat. And all of a sudden, things are looking pretty rosy. Volunteers for each block. So we Please reach the report to halfway staff point. room Well, I immediately. can tell you it's been an absolutely fantastic watch, Peter. I wish I കളി could കളി go കളി here. കളി കളി It's കളി. been wonderfully open, wonderfully tense, and beautifully unpredictable now. Substitution for Milan Barcelona. are up by the odd Number goal in 18, 3. Just about Messi. shading things at the break. Number 4, Aguero. We're already back Number up and 21, running after half-time. Dennis Lowe. Coming on the field, number 20. James Rodriguez. Number 8, Elhaj Diouf. Number good 12, read. That's great positioning. So good from him. Lovely pass, but can he get there? And the finish! പാവടാ, രാവണ ഉണ്ടാവും ഇപ്പൊ അവൻ. ജയിക്കുമെന്ന് ഞാൻ ചോദിക്കില്ല, ചോദിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല. കളിയാണ്. Well, at one stage he was being body checked, Peter, and then the next minute it's in the back of the net. That's wonderful striking. So the lead now is 2. Well, everything is going to plan, Peter. A day for a regular managerial heartbeat, at least for one. James Rodriguez. Well, they've stamped some authority on things, but how much more authority can be generated? Rijkaard was in പവറില്ലാത്ത front of ഡബിൾ that. ടച്ച്. Diouf. Beckenbauer. And it's Eto'o. And it's Bellingham. Tries to play it through. Now this... Messi! Oh, that was nice, but not quite the end product required. That's good running. It makes life so much easier when you have people who are willing to go beyond the defence like that. And that has left him... കണ്ടത് മെസ്സിയൊക്കെ There's green തെറിച്ചോണ്. grass ahead of him. മെസ്സിയൊക്കെ അത് ഒടുക്കത്ത പവറുള്ള മെസ്സിയാണല്ല. Terrific effort. A collective sigh of relief from the defence. Modern football for you. You get zero time to think on the ball. Take too long.
and that happens, it gets pinched. It's all a little bit desperate, but it's got the job done. Well, that tackle was immense, and so was the relief. The great escape. പാസും പോണില്ല, ഒന്നും പോണില്ല. മനുഷ്യൻ കളി. Nicely aimed pass. നേത്തൊക്കെ തട്ടിയാണ് നിൽക്കണ്. Beckenbauer. Well, the ball just didn't work out for the run that he made. They should have done a lot better there. The final ball was very poor. Driving forward. Messi. Messi! കണ്ട, നമുക്കൊന്നുകൂടെ മുട്ടണ്ട. പിന്നെന്താ മുട്ടാലോ. ഞാൻ കുറച്ചു നേരം കളിച്ചോക്കട്ടെ. Mbappe wins the duel this time. Juve. Gerrard. And this is Roberto Carlos. Oh, sweet feet. There will be 1 minute added time. Throw it. And that's it. They are pumped. Boy, they're pumped. ഒരു കളി ജയിക്കുക, ഒരു കളി തോക്കുക, ഒരു കളി ജയിക്കുക, ഒരു കളി തോക്കുക. 4-5 കളി അങ്ങാണ്ടായി. തോക്ക ജയിക്കുക, തോക്ക ജയിക്കുക. പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കും. ടാഗ് മിഡ്ഫീൽഡ് ഒരാളെയും കൂടി തിടണം. ടാഗ് മിഡ്ഫീൽഡ് കളിക്കാൻ ആളില്ല. ഗുല്ലിറ്റിനെ കിട്ടായിരുന്നെങ്കിൽ. ഓക്കെ, So bring it on. Hype, expectation, emotion. The game yet to kick off. The excitement already palpable. Against Milan. And the mood is boisterous. It is a perfect ambience for the central characters who are ready now to perform. So it's down to business here. Jim, who do you reckon is pivotal? Well, Ronaldo has got himself a free kick. ജോ പിന്നെ മജന്തക്കാട്. ഇപ്പോൾ വേണ്ടി 10 ആള് കൂടുമ്പോൾ എനിക്ക് കിട്ടും. ഇപ്പോൾ വേണ്ടോളി 10 ആള് കൂടുമ്പോൾ 10 ആള് കൂടട്ടെ ഏട്ടാ, ശരിയാക്കി തരാം ഞാൻ. ഇജാസേ, നീ ഒന്നോർത്തോ, അധികം നാളില്ല നിന്റെ ഈ സന്തോഷം. അധികം നാളല്ല, അധികം നേരം, ഏതാനും മണിക്കൂറുകൾക്കകം നീ കരയും, നീ തീരും. നീ തീരും. ടെൻഷൻ ഓവർലോഡ്. നീ തീരും. Now, can they get him
He's looking at the referee, but the referee is shaking his head. Oh, shooting chance! He's keen, determined to have his say. Milan really can be very happy with പഞ്ച് the way പാറ. they're going about things, Peter. They'll want to ഇന്നെല്ലാവരും capitalize on ക്ലാസ്സിൽ this പോയി as well. നൈറ്റ് പഠിക്കണം. നൈറ്റ് They've പഠിക്കണം. got a healthy നൈറ്റ് number ഉണ്ടാവൂടാ. of very tall targets to pick out from this corner. 5 മണി വരെ കളിക്കും ഞാൻ. Oh, great leap! And that has been knocked clear. And now they can spring out of defence. And that's been one straight ആർക്കിരുന്നാ back. പാസ്? It's Cristiano Ronaldo! And he അല്ലേ was there to അതാർക്ക്? get a vital touch. Cristiano Ronaldo really must be thinking what he has to do to ആ score. കണ്ടാ It's their second പിള്ളേർക്ക് goal. അറിയാ എന്റെ കളി. Cleared away. Milan are looking to go forward now. Oh, he's going to be disappointed with that. എന്റെ പോസ്റ്റിക്ക് ഒരു ബോൾ പോയിട്ടില്ല. Pele. Looking tidy in possession here. Oh, good take in a good area. ഏയ് Big chance! Oh, nearly, but not quite. You can never be too safe with someone like him around. They got away with that. So it is still 0-0. Oh, it's a nice idea, but the execution was lacking. Nicely spread. Passes coming off in quick succession here. Messi really was well marshalled there because he was denied the opportunity to turn. And this is Ronaldo. Messi, very much a man of this moment. Oh, good read. That was well played, well stopped. Jorginho. Spread it left. That's where it came from. And he thumps it clear. ലോസായിരുന്നു. എത്ര ലോസ്. ഒരു കളി ജയിക്കും ഒരു കളി തോക്കും. Rijkaard clears. Oh, that is asking for trouble. And he's got away from him. Aguero! Now he wants to get in on the act here. Poorly directed kick from the keeper. He's given it away. And it's Eto. Vieira is one of those players who's known for reading the game better than anyone. Well, that tackle was certainly sturdy. Well, that is good. Super running, sharp movement. Came up against a defender, though, who was ever so determined. There will be 1 minute added time. Adams deals with that. And that signals the end of the first period. So neither team were able to take the lead, but it certainly hasn't been for the lack of trying. എനിക്ക് കിട്ടുന്ന Very little to മൊത്തം report. കോയിൻ എനിക്ക് Nothing indeed in terms of goals scored. എന്നിട്ട് ഗോളി വരുമ്പോൾ സ്പിന്നാക്കണം. Here's hoping for അതുകൊണ്ട് നല്ല ഗോളിയില്ല. half. എടാ ഇത് കറക്കടാ. AC മിലാൻ്റെ ഉണ്ടല്ലോ മറ്റേ എന്നിട്ടാണ് അമ്പാട്ടിയ ബാട്ടിറായിഡോ ഒരാളുണ്ടല്ലോ പൂശങ്ങട്. Down to business again. So the first half brought no goals. Ooh. And the finish! Oh, that Just was a miss. half-decent effort. Well, he's never the sort to doubt his own capabilities. Always fancies himself, no matter what the situation. He steps in, and that's the end of that. Good running, strong and purposeful. That's headed upfield. Now it's Eto. It's Eto! കുറച്ചുകൂടി പവർ വേണമായിരുന്നു. Brilliantly.
Someone's doing his job മുട്ടത്തലയൻ. properly, Peter, that's for sure. മുട്ടത്തലയൻ അടിപൊളിയല്ലേ? സിമിലാൻ്റെ പ്ലേയേഴ്സ് എല്ലാം സീനാണ്. അണ്ടർ റേറ്റഡ് ആണ് ആള്. And he gets rid in a hurry. So, Jim, is that the manager telling the forwards that they must stay forward for now? Well, I think he just is concentrating on the shape here, and he wants them to press as high as they can and get in the right position to do that collectively. Milan needed that. They really needed it. He's having a shot! ബ്ലിറ്റ്സ് Nice. ഇന്നും Just not തോറ്റിട്ട് quite. വിട്ട് തന്നാന്നൊക്കെ Trying to പറയുന്നു. make the specials. എടേ ഇന്ന് തോക്കൂല. ഇന്നലെ തോറ്റെന്നാണ്ട് നീ ഇന്ന് വന്ന്. ഇന്ന് നീ തോക്കും, നാളെ നീ വരില്ല. നീ നോക്കൂ. And still we await the first break. മനസ്സിലായോ? Now it's Eto. And the pass is intercepted. Cristiano Ronaldo. Great defending, strong and determined. Messi. Oh, good-looking ball. Well, that is one way to stop him. Ibrahimovic was ultimately thwarted there, but it took a few of them to stop him. Well, I appreciate the fact he's trying to make a difference, and if he carries on like that... He's had a shot! Now, who's going to be first to this? Milan have turned up with a human blockade. This is top defence. Mateus! സൂപ്പർ. Again, a brilliant save. Mateus നോക്കിക്കോ. really must be thinking what more he could have done there. It's another inspired save. Milan have their third corner. Impressive jump. Oh, he's given that plenty, but no. Yeah, I think he's going to be a bit disappointed with that, Peter. You would have fancied him to at least hit the target. Yeah. And he's had it nicked away. Nicely weighted ball. Albert Ferrer gets across to intercept that. And he's worked it through. Too much on it, and that is an easy claim for the keeper. നീക്കടാ, കളി ജയിച്ച് നിൽക്കണ പോലെയാണ് കാണിക്കണണ്ട. Intensity here. Neither is prepared to back down, and to be honest, that's how it should be. Whatever he had in mind, that was not it. Knocks it into space. Chance! And yes, it's there! Finally the breakthrough. There was this feeling that the game was petering out, but credit for never losing their focus despite things not going as planned. Now comes the question, will they stick or twist? The movement so precise, the finish sumptuous. Well, it's an example of counter-attacking at its finest. Real cut and thrust. It's Eto! Well, that looked awkward, but he had a good crack at it. Oh, he's usually such a good finisher. ഹേയ് ഇജാസേ, എന്നിട്ടാ ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറയുന്നു? There will be 3 minutes added time. Tries to play it through. Van Dijk spots it and intercepts. Oh, what has happened here? He is Eto! And with that, the end. 30. Milan have held on. കളി നമ്മൾ They ജയിച്ചു. have doggedly, sometimes സോറി ബ്രോ, frantically, തോൽവി എനിക്കൊരു deserved the പ്രശ്നമല്ല. tightest of leads. എനിക്കും Eto voted man. ഇന്ന് നീ ജയിക്കില്ല, അത് വേറെ കാര്യം. ഇന്ന് നീ ജയിക്കില്ല, നീ തോറ്റ് തൊപ്പിടും. AC മിലാന്റെ പാക്ക് ഇറക്കടാ സിജാസേ, കോയിൻ പേടിക്ക്, എന്നിട്ട് നമ്മുടെ അക്കൗണ്ടിൽ പാക്ക് ഓപ്പണിങ് ചെയ്യാ. ആഹാ, അതെങ്ങനെ ഉണ്ടാവും? അറിയണം കോശിന്ന്, കാണാനൊന്നുമില്ലടാ. ഇന്നലെ തോറ്റതാ. ഇന്ന് കളി കണ്ടിട്ട് മനസ്സിലായില്ലേ ഞാൻ തോറ്റെന്നാണ്? കോയിൻ മേടിക്കണോ എന്താ മേടിക്കാനോ?
പോയി അങ്ങോട്ട് വേടിച്ച് കറക്കാൻ എനിക്കിതാ, ഞാൻ കറക്കാം. എനിക്ക് നല്ല ഐശ്വര്യമാണെന്ന് അറിയാലോ. പെട്ടയ്ക്ക് ഞാൻ 10 പൈസ എടുക്കാനില്ല. എന്തുണ്ട് നിന്റെ പരിപാടി? ഇപ്പൊ ആരുമില്ല, പറഞ്ഞോ നീ. ഇതെന്നെ ടി എത്തി മോനെ. പവറേഷ് Well, football is, of course, ultimately ഇജാസിന്റെ just a game. പരിപാടി For the എന്താണ് next 2 സെറ്റപ്പ്? hours, it might not feel like that. The stadium is full of noise and energy. This certainly matters. Argentina. Red and black wherever you turn. The San Siro is buzzing. Certainly up for this one. So we're up and running. Jim, you've played in games of this nature. Who can make the difference? I'd say Petr Cech. And the shot! കുറവായി. They've scored! Listen, the big names earn their ഉച്ച reputations എന്നിട്ട് for 10 പൈസ precisely എടുക്കാനില്ല the എന്ന് പറഞ്ഞു. reason we've just seen. They have a habit of making their presence felt, and here we are. ആരുമില്ലല്ലോ ഇവിടെ Early ഇന്ന്. stages. ഓൺലി He 3 scored വാച്ചിങ്. one. ആരുമില്ലടാ, ഞാനേ Extraordinary ഫ്രണ്ട്ലി കളിക്കുകയാണെങ്കിൽ കുറെ പേരുണ്ടാവും. Was there ever any doubt? Well, when you get in that position, it's all about composure. He's having a pop! Sensational from കളിക്കണില്ലല്ലോ. a finish ആരില്ല. of true class! ആരും വേണ്ടെങ്കിൽ ഫ്രണ്ട്ലി കളിക്കാൻ മാത്രമാണ് ഇവിടെ ആൾക്കാരെങ്കിൽ വേണ്ട. All square in the നോക്കട്ടെ blinking ഞാൻ eye. എന്താണ് That's സെറ്റപ്പ്. so refreshing. They went a goal down, and you never would have guessed it. Their reaction has been emphatic. Calm, composed, confident. What a super goal. We're looking at a different game now. Well, there's ആണപ്പ. resilience for you, Peter. As a side, they never lost focus despite the setback. And this is Mateus! That was mighty close. പുള്ളിയുടെ മൈൻഡാണ് മെയിൻ. എന്താണ്ടാ Eto, this is promising. Vieira defending his corner stubbornly, stood up very well to his man. Ah, that's a fine interception. This is a promising build-up. Now it's Luis Suarez. Just about midway through the first half, and it has been an engaging watch. And it's Neymar. Pele conjures time and space where few can. Tries to play it through. Oh, well played. പാസിടാൻ നേരത്ത് മാതിരി കോഴക്കളി പോലെ. Well, that is good. Super running, sharp movement. Came up against a defender, though, who was ever so determined. നീട്ടിക്കാല് വെച്ചാ കിട്ടാവുന്നതേ ഉള്ളൂ. Mateus, cross in. oh, that was one big no-no when you've got a queue formed in the box. 2000 റേറ്റിംഗ് ആവുമെന്ന്. ഓ, അണ്ണൻ മാച്ച് സ്റ്റാർട്ടാക്കുമ്പോൾ ഞാനും ഒപ്പായാലും ഞാൻ റേറ്റിംഗ് വേറെ കൂടുതലടാ. Oh, easy എന്നെ pickings കിട്ടുമോ there. നിനക്ക്? And here's Neymar. Costa Curta. Vieira. Pele. Well, the defence proved ഇയാള് infallible then, but that won't be the last they'll see of him. Suarez showed plenty of zest in getting to the ball, but couldn't quite sort it out. And here's Ibrahimovic. It's Ibrahimovic! Oh, the ball's run loose here. Yeah, he's offering an apology for that. He needed to deliver a better ball. Now it's Luis Suarez. There will be 1 Yeah. minute added time. Passes short and sharp. Mateus.
Quick look at his watch, and the referee whistles Ghost. for half-time. So it's all square. Neither side has been able to make a telling difference, but it hasn't been for the lack of trying. കഴിഞ്ഞ ദിവസം മല്ലു ആൻഡ് വക്കു ഓപ്പായി ഞാൻ Milan കണ്ട വീഡിയോ. showed some resolve in that first അവരുടെ half. റാങ്കിങ്ങും Going behind, റേറ്റിംഗ് ഒക്കെ so വെച്ച് I അവരാവും. think the message നമ്മ from the അങ്ങനെയല്ല. manager will be നീ 1500 innate. keep going and keep doing what you've been ഞാൻ doing. 1800. It's pretty good. Well, it's been a tight മാച്ചിങ് game, ചാൻസ് but ഇല്ല. one that's packed with incident and 1500 ഞാൻ points. A കളിക്കാറില്ല. decent watch this, and it's 1-1 at half-time. 1500 ടീംസിനായിട്ട് ഞാൻ Resumed at മുട്ടാറില്ല. the start of the second half. And that's a dangerous ball. Bonucci did well to emerge with the ball. That's a contest to keep an eye on. 2000-നായിട്ടൊന്നും ഞാൻ മുട്ടാറില്ല. അയ്യോ, He's on the finish. Big moment, massive goal. Dependability is one 1800 thing. He 1900 brings that to his മുട്ടിയാലാണ് game, ഞാൻ but that sort of അശ്ശി dynamism is another ഇജാസ് attribute നണ്ട he's വർത്താനം blessed അല്ലാണ്ട് with, പറയണില്ല. and it's revealed on a regular basis too. Superb. One sweeping move executed ഈവൻ with ഇന്നലെ ഞാൻ all പരത്തി efficiency. വിട്ടാണ്. Well, it's an example of counter-attacking at its finest. Real cut and thrust. Big chance. ഗോൾ അടിച്ചപ്പം നമുക്കൊരു ഗോൾ കിട്ടുന്നുണ്ട്. And the lead lost no time at all. Yeah, they say that fortune favours the brave, and we've just seen an example. This team has real personality and character. That really is quite fabulous. All his own doing. It is compellingness, utterly compelling. You've got to commit. Neymar! Well, Peter, just see here how a lot of the attacking players aren't dropping back anymore. And that means just one thing, I suppose. Yeah, they just simply want to engage the counter-attack. Vieira has quite the footballing brain. He's almost never outsmarted. Luis Suarez. Good ball, good take. Played out towards the right wing. And that pass just didn't quite work. And here's Neymar. Well, that defending is unapologetically persistent. It's almost personal. And it had to be. Now it's Eto. Lovely bit of skill. Chance shot! ആ ഗോള് Incredible! Just incredible! പൊളി. A game ബ്രോ of 3 legends. ഡേ ആയിട്ട് ബ്രോയുടെ കൂടെ കളിക്കാൻ നിൽക്കുക. This might just do it. ഫ്രണ്ട്ലി അല്ലടാ, അതിമാരകമായ മാച്ചല്ലേ. Contact. What a fabulous കാശ് strike. കൊടുത്താൽ പോലും കാണാൻ Peter, പറ്റാത്ത it would കളി. have taken something incredible for the keeper to keep that one out. It was absolutely spanked. And there was his third, and boy, he looks the business, doesn't he just? And the frightening thing is, Peter, this isn't even a surprise. He thrives in these situations. Shapes to shoot! Now that is commitment to the cause. 1887 ഇന്ന് നെക്സ്റ്റ് മാച്ച് ഒരു എയർ വീരം വന്ന് കളി തോറ്റ് പിന്നെ സ്ക്രിപ്റ്റ് നീ തോക്കുമ്പോ സ്ക്രിപ്റ്റ്, ഞാൻ ജയിക്കുമ്പോ ഒരു കുഴപ്പവുമില്ല അല്ലേ. അല്ല ബെല്ലിങ്ങൻ ചത്ത്. ബ്ലൂ വെയിൽ ബാക്ക് Substitution for Milan. തിരുമ്പി വന്നിട്ട് Number 8, And we have our very first corner. number 20, Ibrahimovic. Number 24, Haasen. Number 19, Neymar. Number That 26, is headed. He leaps for it! coming on the field. And that really Just to should miss have it. been that. Well, he's clearly feeling that he could pretty much have the job done. അഡൊള്ളി May well get another chance, you know. ജയിക്കണ്ടേ. Number 11, Albert Ferrer. Number 18, Messi. Number 6, Rijkaard. Substitutions taking place.
Argentina really can only do one thing now, Peter. Get the ball up front, make sure it sticks, and sustain some pressure. No, he wasn't being taken in by that trickery. ടിക്കടാ. I think we're just about done here. There will be 5 minutes added Right time. a picture of focus and alertness. Tries to pass it through. They're avoiding the blatantly obvious by not getting the ball into the opposition box. That's where it has to be. Pele. Chance! Off the post. എന്താണ്ടത്? That's at the end. So the winners bullish and ജയിച്ചടാ, believe ജയിച്ചടേ. after a remarkable collective effort. Fall behind they may have done, but they were having none of that. Eto. 3-bar connection. ആ കേറി നമ്മ ഇവിടെ നിന്ന് ഒരേ പൊളിയാണ്. ജിജി ബ്രോ, ഞാനായിരുന്നു അപ്പോ കേൽഫോർട്ട് നീഗോ. ഇതിപ്പോ തന്നെ കഴിഞ്ഞല്ലേ? വെനം വെനം. ഗുഡ് ഗെയിം. എന്തോ ഭാഗ്യത്തിന് ഒരു ഗോൾ എനിക്ക് കിട്ടി, അല്ലെങ്കിൽ ഡ്രോ ആയാനെ. വിൻ PRD വെനം. അഹങ്കാരം ഒന്നും വേണ്ട കേട്ടോ. സിനനിക്ക ഹായ് ബ്രോ, എവിടെയാണ് സിനനിക്ക? ചക്കേണ്ടതൊക്കെ വെനമേ. കുറച്ചേരം നിന്ന് കളി കാണാൻ മനസ്സിലാവും. നിനക്ക് ഭാഗ്യമില്ല, നിനക്കൊട്ടും ഭാഗ്യമില്ല. വിധി നിന്നെ. ഒയ്യോ, 1796. അവനെ 1800 ആക്കാനുള്ള കളിയായിരിക്കുള്ളത്, ഉറപ്പാണിത്. ഡിവിഷൻ 1 എത്തിക്കാനുള്ള കളി. നമ്മ എന്ത് ചെയ്തിട്ടും കാര്യമില്ല, തോക്കും. ബ്രോ ഞാൻ പോട്ടെ, ഡിവിഷൻ ഒന്ന് പുഷാകട്ടെ, നാളെ കൂടിയല്ലേ ഉള്ളൂ. പട്ടക്ക് പുഷാക്ക, നീ പുഷാവോ നോക്ക്. മുൻകൂർ ജാമ്യം എടുത്തോ അണ്ണൻ. എടാ 1796, വെറും 4 പോയിന്റ്. ഡ്രോ പിടിച്ചാൽ കൂടി ചിലപ്പോൾ അവൻ ഡിവിഷൻ 1 അടിക്കാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. അങ്ങനെ ഒരു പ്ലെയർ വരണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ അവൻ്റെ കണ്ണിലെ നിഗൂഢതകൾ നമ്മൾ കണ്ടെത്തണം. ഡിവിഷൻ 1 ഈസ് മൈ ഡ്രീം. ഡിവിഷൻ 1 അടിച്ച കളി നിർത്തിക്കോട്ടെ സിജാസേ. We've seen a few flyers over time, Peter, but this one is eerily reluctant. You mean Dennis Yo. Bergkamp? Yeah. What a brilliant operator. I mean, his levels of skill and technique and imagination are just textbook, and sometimes off the scale. He won't back down in a challenge either. Nicely weighted ball. Thuram clears without hesitation. Van Basten. Van Basten! For Oh, good steal. He just read it. Pele making good progress. Oh, that's neat. It's Pele! എപ്പോട്ടെന്നാണ് ബോൾ വന്നണ്ട കളി കണ്ട. ഡ്രിബ്ലിംഗ്. We have liftoff. ഈ മാച്ച് ബ്രോ ജയിക്കുന്നു. A moment that needed composure. Wow. He had plenty of it. Well, that's great. കളി വിട്ടുകൊടുക്കട്ടുള്ളി പാവം. Just toying with the defense, making them guess the wrong thing to do. വിട്ടുകൊടുക്കാനാ. A bit silly, Peter. You felt it was coming. 1-0. Listen, when it comes to goals, Peter, in this team, he's always the #1 contender, and he's done it again. ഞാൻ പറഞ്ഞെങ്കിൽ പ്രാക്ക് തോന്നൂട്ടാ. Have just joined us. Still just one goal between them, and the score is 1-0. He's found a way past. Oh, now he can run away with it. Oh no, this does not look good. Davids, he's got away.
Roberto Carlos has it in a wide position. ഗോൾ അവിടെ പിടിച്ചു Carlos, നിർത്തി just എന്തിനാണ്? like so many of his contemporaries, is proving very good at driving forward. Space for him to turn and look. Pele plays the game a step ahead of almost anyone. Cannavaro. Lovely pass, but can he get there? And that interception was most necessary. ഒരു Really well ഒരു stopped. സുഖമില്ലാത്ത കളി. ഭയങ്കര. Mateus. Just Konami things. He won't be happy with that one. 1-0 here just before the break, and it looks as though it's going to stay that way for now. Oh, that is a nice touch. No, he wasn't going to be fooled. ഷാറില്ലേ Pass is അവന്മാര്? intercepted. And here's Ibrahimovic. That's a little off target. Oh, lovely feed. He is such a good mover. Now it's Van Basten. Chance here to counter. Spread out to the There left. will be 1 No, minute it's come to added nothing. time. And for the first half, that is that. So a steady, Ashide. solid and more than Ashide. satisfactory first half. They've got the Wonni lead, കണ്ടോ? and that gives them something to build on after the break. Hello, Milan attendees. just This ahead is a then Lost as we reach Children's 45 announcement. minutes. ദൈവണ്ണ് Father of a Yeah, I boy like the in a fact that blue there is a കളിച്ചത്ര ആരും genuine കളിച്ചിട്ടുണ്ടാവും. flow to this game as well as intent. But I can't help feeling that their efforts deserved that little bit more. Milan are in a pretty decent position after 45 minutes. 1-0 to the good. And hostilities have resumed at the start of the second half. Milan can do themselves a massive favour by grabbing another one here. And here's Ibrahimovic. Robertson. Portugal really look like a team that's set up to absorb pressure. They don't mind being on the back. പിടിക്കടാ. But with something up their sleeve. Yeah, they clearly feel they can hit hard on the counter വായുവീരൻ. thanks to their pacey options. Roberto Carlos. Looking for a runner. Albert Ferrer kept aware, and it is reclaimed easily. ഏതെങ്കിലും ഒരെണ്ണം കിട്ടും. വേണ്ടവൻ ഇങ്ങനെ എറിയണത്. ബ്രോ തോറ്റത് പോലെ ആരും തോറ്റത് വെറുതെ രാത്രിയാണ്. എടാ ഫ്രണ്ടിലേക്ക് Well, that tackle was certainly sturdy. Knocks it into space. Chance! That's a അവന്റെ sharp വിദ്യാട്ടത്. finish. ചെക്കൻ ഇപ്പൊ നിർത്തിപ്പോകും ചിലപ്പോ. ഡിവിഷൻ 1 അടിക്കാനായിട്ട് 4 പോയിന്റ് മതിയായിരുന്നു. And they are purring, absolutely purring. It looked as though it'd gone too wide. He wasn't having that though, and somehow he found the angle. Listen, no one was expecting a shot from there. That's quite outrageous. So that's two now without shot a goal. And that's what you call inspired goalkeeping. Really looked sharp there, didn't he? That's Yeah. very well played. കൊണാമി ഹെൽപ്പ് ഇടുന്നു. ഞാൻ പറഞ്ഞു ജസ്റ്റ് കൊണാമി അഡ്ഡൂസനെ മൂഡ് വെച്ച് കൊണാമി അണ്ണൻ ഹാക്കുന്നു. പാവടവൻ ശരിക്കും പാവണവൻ. ആനെ Substitution for Portugal. Number അയ്യോ 10, Milan with their first corner, the first in the game for either side actually. Number 7, Bergkamp. Number 5, Last ditch defending, but that'll do. Number And it's 13, Davids. Mateus.
ചിലപ്പോൾ കംബാക്ക് വരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് ഇത്. The chance to go the other way. 18, He's found a way through. number 16, Schmeichel clears. number He's there to 17, retrieve it. Donadoni, number He's 22, a sharp little ball here. substitution in progress. This looks promising. Neymar. He's cut it out. Dani Olmo. That pass has been well intercepted. Picked out decent chance. ആ അത് ഞാൻ അടിച്ച ഗോള് എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല. നോ ചാൻസ്. As smooth as it വായുവീരൻ ഗോട്ട് വേണ്ട. and with that it is എടാ അവൻ എത്ര നേരം അങ്ങനെ എറിഞ്ഞ് കളിക്കായിരുന്നു. അതാണ് ഞാൻ ഒരെണ്ണം അങ്ങനെ the അടിച്ചത്. movement so precise. The finish. കളിക്കാനൊക്കെ അറിയാട്ടാ. ഡബിൾ ടച്ച് ഇടാൻ Just when അറിയാവന്. they thought they may be in at one end, they end up shipping a goal at the other, and it's all due to wonderful counter-attacking. They hardly had time to even react, and there's only one word to describe that: clinical. A case now of complete control. He's been bundled over. That is a foul. ഗോളായിരുന്നു. Guys, that's a booking. ഒന്നും പറയാൻ പറ്റില്ലായിരുന്നു. There is concern on the faces of the players standing ഇപ്പൊരു around സാധനം. him here. അണ്ണാ ഫോർ Xabi Alonso റെഡാ. ready to try റെഡ് one. കിട്ടിയാ. Looking മജന്ത here to കാർഡാണ് alter കിട്ടിയത്. the direction of the game. Alonso! എന്നിട്ട് വേണം. That was quite a test for the goalkeeper. പക്ഷെ എനിക്കൊക്കെ അങ്ങനെ കുറെ പറ്റിയിട്ടുണ്ട്. Roberto Carlos Added minute has been indicated. to a minimum of 4 minutes additional time. Odo. ചെക്കന് വേണമെങ്കിൽ ഒരു ഗോൾ കൊടുക്കുക. അടിക്കാൻ പറ്റുമോ നോക്കട്ടെ. That has left him in a heap. Now it's to Ketelara. Well, that looks a decent ball. And the whistle's രക്ഷയില്ല. gone, presumably for offside. അല്ലെങ്കിൽ ടൈയാക്ക് ഓൺ ഗോൾ അടിക്കുന്നു. ഓടാ അവിടന്ന്. ഞാനൊക്കെ എന്തോരം ഡിവിഷൻ 1 അടിക്കാനായിട്ട് ഇതാക്കി തന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് അറിയോ. എന്നെയൊക്കെ 1799 നിൽക്കുമ്പോൾ സെലിബ്രേഷൻ ഇട്ടിട്ട് എന്നെ മൂഡ് ഓഫ് ആക്കി കളഞ്ഞിട്ട് പിള്ളേർ. നെക്സ്റ്റ് മാച്ച് അഡ്വള്ളി വിൽ ലോസ്. എടാ കോയിൻ തരുമോന്ന് കുറച്ചുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്കിതാ. ഞാൻ ആ ഗുല്ലിറ്റിനെ എടുക്കട്ടെ. അണ്ണാ 2K അടിച്ചോന്ന്. ഇല്ലടാ 2K റോഡ് ടു 2K. ഞങ്ങളുടെ തോൽവിയായിരിക്കുള്ളൂ. ഇതിന് മേലെ റാങ്ക് കയറിയിട്ടില്ല. ഇമോഷണൽ ഡാമേജ്. ബൈന്നാ ജാസിന് ഞാൻ ജയിക്കണണ്ടിട്ടേ സഹിക്കണില്ല. അതാണ് 2.2K ആണ് നമ്മുടെ ടാർഗറ്റ് അല്ലേ. പ്രാന്തണ്ടാ. പിന്നെ എന്നും ഫ്രണ്ട്ലി കളിക്കണല്ലേ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ഇത് കളിച്ചോണ്ടിരിക്കണല്ലേ. ഞാനത് കഴിഞ്ഞ് 2 മാച്ച് തോറ്റു. ഓ 1966 ഇപ്പോ. ഒന്ന് പുഷാക്കിയിട്ട് വല്ലതും നടക്കുമെന്തോ. ചെല്ലി ആദിത്യ ഹായ് ബ്രോ, ഫ്രണ്ട്ലി ഉണ്ടോ? ഡിവിഷൻ പരന്ന് പപ്പട വേണമെങ്കിൽ ഫ്രണ്ട്ലി കളിക്കാം. സമയമുണ്ടല്ല. 1.5 മണിക്കൂറായിട്ടുള്ളൂ തുടങ്ങിയിട്ട്. ഇപ്പോൾ സമയം എത്രയായി? 3 മണി 4 5 മണി വരെ കളിക്കാം. ഗുഡ് നൈറ്റാ. ബ്രോ ഉണ്ടോന്ന് 1v1 അല്ലാതെ ഇതൊന്ന് കളിക്കട്ടെ, എന്താവും അറിയട്ടെ. എല്ലാവരും എന്താണ് ഇങ്ങനെ? ആഹാ കാശുള്ള വീട്ടിലെ പയ്യനാട്ടാ. ഒരുപാടധികം കോയിൻ ഇറക്കിയിട്ടുണ്ട്. ലൈക്ക് ആൻഡ് സബ്സ്ക്രൈബ് ഗൈസ്. യെസ് സിജാസ് ഉയർ.
എല്ലാരും ഉണ്ടല്ലോ ഒന്ന്. അണ്ണൻ പരന്നു. പരത്തൽ ഇസ് കമ്മിങ് ബ്രോ. പെട്ടുവിനാണല്ലേ ഇല്ലടാ. ഇപ്പൊ നമ്മുടെ സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് കുറച്ച് കോയിൻ സ്പോൺസർ ചെയ്തപ്പോ അതിന് ഞാൻ അല്ലാണ്ട് ഞാൻ കോയിനൊന്നും മേടിച്ച് കറക്കിയിട്ടില്ല. വിയേറയും തുറാമും പിന്നെ ആരാണ് പിന്നെ ആരില്ല. സ്മൈക്കിളും ഇത് മൂന്നും മാത്രം അങ്ങനെ കോയിൻ പർച്ചേസ് ചെയ്തുള്ളൂ. അത് സ്മൈക്കിൾ മാത്രം. സ്മൈക്കിൾ വന്നത് 500 കോയിൻ ഓഫറിലാണ്. അപ്പൊ ആ ഒരു ഇതില് ഞാൻ സ്മൈക്കിളിനെ എടുത്ത് അത്രേ ഉള്ളൂ. True, there's so much more to his game. Quite comfortable in driving the team forward, and he can make those marauding runs from box to box. And here's Eto. And Pele! അയ്യേ Pele made it all look so പേടിച്ച simple വില there before he പോസ്റ്റിക്ക് അടിക്കാൻ. invited his own complications. Howson. Now Costa Curta. Pele. Pele ploughing. It's Pele! ആ Brilliant from Pele! A finish right from the top draw. അങ്ങനെയുണ്ട്. That really is അല്ലേ quite fabulous. All his own അല്ല doing. അടുത്തടി കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് പോനെ. It's all about excitement and entertainment. What a lovely moment. തിരിച്ചിട്ടും അത് നോക്കണ്ട. പക്ഷെ പെലയുടെ കളി അങ്ങനെയുണ്ട്. Very much that this was in the script. പെലനെ കൊണ്ട് ഞാൻ ട്രിപ്പിൾ അയച്ചത് കൊള്ളാമോ? He won't be happy with എന്റെയും that കൂടി one. കഴിവല്ലേ ഇത് അല്ലേ? Now it's Pele. ആ Costa Curta. And if you have just joined us, still just one goal between them. And the score is 1-0. Messi. And it's Messi. And that is a little undercooked. Rijkaard. And here's ഏ Ibrahimovic. തെറ്റ് സാധനം. ബുഫനാണ് ഓപ്പണിന്റെ ഗോളി. അയാൾ കാണിക്കണണ്ട. സീൻ 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 എടാ സീൻ എനിക്ക് എന്ത് പറ്റി? കൊള്ളാം കൊള്ളാം. പെലെ ഫ്രീ ആണോന്ന്? പെലെ ഫ്രീ ആണ്. ഫ്രീ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ 500 കോയിനാ. Oh, that's a brilliant finish, Peter. Such a satisfying one from his perspective, knowing he hit it so beautifully. Things starting to look very comfortable. To be expected, Peter. They've gone and stepped it up, something they've been threatening to do and will continue to do by the looks of it. He is through here. When it's delivered early like that, defenders പിടിച്ചോ മെസ്സി. Vieira defending his corner stubbornly, stood up very well to his man. Drive. It's അയ്യേ and he nearly went all the way. Yeah, I think he's a little annoyed with himself there, Peter, because he did pretty much everything right up to the end. Milan heading towards the half-time break. The wind very much in their sails. And here's Messi. Roberto Baggio. Vieira is someone so often referred to as the defender's defender. Oh, she There will be shoots! 1 minute added time. Dealt with nicely by the defence. And the referee has signalled for half-time. Some first-half thoughts? Well, I think things have worked out pretty well so far, Peter. If it എന്തോ ain't നന്നാ broken, so I think the തൃപ്ത manager has to resist എന്താണ് change at ഈ this ഫുട്ബോൾ stage. 2027 മുതൽ ഞാൻ കോയിൻ സേവ് 2:30 ആക്കും. here. 2 goals ഈ pretty well ഫുട്ബോൾ in the 2028 ആകുമ്പോഴേക്കും 12,000 കോയിനാവും. പിന്നെ ഒരു പൊളി അങ്ങോട്ട് പൊളിക്കാം നമുക്ക്. 28 വരുമ്പോൾ പുതിയ പുതിയ സ്കില്ലൊക്കെ വരും. 4 ബൂസ്റ്ററിന്റെ കാർഡൊക്കെ വരും. ബൂസ്റ്റർ മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ, പ്ലെയറിന്റെ ഫേസ് ഉണ്ടാവില്ല. പേര് കൊടുത്തിട്ട് മൊത്തം ആ കാണുന്നിടത്ത് മൊത്തം ബൂസ്റ്റർ. ഞാൻ റൊണാൾഡോന്റെ ഒരു കാർഡ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് മെസ്സി ആക്കി മാറ്റാനൊക്കെ പറ്റും 28.
1v1 കളിക്കാടെ, ഇതൊന്ന് കളിക്കട്ടെ ഡിവിഷൻ. Substitution for Barcelona. Number 17, Mbappe. Number 10, Away we go again. Messi. Coming on the field, കംബാക്ക് അടിക്കോടവൻ Disappointed with that. ഉറപ്പല്ലേ? Haaland. Looking for options for movement. Shot at goal. ഉണ്ടാ, ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ Well taken goal. It is an എക്സ്ചേഞ്ച് ഒന്നും വരില്ല. exciting കുറേ start. ടൈം ആയില്ലേ എന്നാ, കുറേ ടൈം Momentary lapse mercilessly exploited. ബാക്കി. They were absolutely lethal. Well, let that be a lesson to them, Peter. They have to stay focused at all times. Any lapse in concentration, voila. Barcelona cut their deficits and look raring to go again. What a difference a half-time rocket from the manager can make. This is exactly the response he'd be looking for. Pele has given away a free kick. Aimed beyond the defence. Thuram. Vieira is always scanning the pitch for targets. He's on it. Can he get away? ആയിക്കോട്ടെ. And it's Lam. Yaya Toure. And here's Haaland. And this is Del Piero. Big chance! ഓടോ, ഡിഫ്ലക്ഷൻ ഗോള്. ബ്രോ, സിമ്പിളായിട്ട് ജയിക്കാൻ ശ്രദ്ധിച്ച് കളിച്ചാൽ മതി. Well, it's taken a big Goal കണ്ട. deflection, but boy, he will want that one. പ്രോ സ്പാമർ. നെക്സ്റ്റ് 1v1 അല്ലേ? നോ. യെസ്. കഷ്ടപ്പെട്ട് രണ്ട് ട്രിപ്പിൾ ചെയ്ത് ഗോൾ അടിച്ചതൊക്കെ വെറുതെ. Well, I'd happily watch this every week, Peter. This is exactly what you want from a big game. Well, that is good. Super running, sharp movement. Came up against a defender, though, who was ever so determined. Del Piero. And it's Vieira. And here's Del Piero. Now it's Kaká. Haaland shapes to shoot. ആയിക്കോടാ. Got to be quick to recover this. Pele can so cleverly bypass the press. And he's had it nicked away. Oh, that is a good ball to find him. And yet another chance goes to waste. Well, the breakthrough hasn't Yo. come yet, Peter, but you do feel they're upping the ante here. They'll get their reward if they can stick at this. Barcelona with the corner. They're first. റബ്ബറൊക്കെ ടൈമായി. ബെല്ലിംഗം. Substitution. Surely now! No, not the best of headers. Toure picks it up from the goal kick. Neymar running with the ball. Into the last quarter of an hour. Threads one in, and he's intervened well there. Well, there's no doubt that they want to win this, Peter. They'll have to maintain the energy and dynamism until the very end, though. Yaya Toure. Passing is crisp and sharp. This is intriguing. Next goal critical. It's a very open game and an exciting one. അയ്യോ. He's had a chance. Big relief. It just needed better contact. Well, ഞാൻ it's വീണ്ടും almost like തോറ്റു. it's much 1910 there, Peter. നിർത്തി. ഗുഡ്. പോയി പർച്ചേസ് ചെയ്യണവർ തോപ്പിക്കൂലടവന്മാര്. Cannavaro kept aware, and it is reclaimed easily. Costa Curta. Neymar might just make this.
Del Piero. Vieira. There will be 3 minutes added time. Holland. Del Piero. Albert Ferrer deals with that comfortably. Neymar. Turan. So that's it. It is all over. ത്രൂ എത്തണില്ല. So it ended all square, both sides showing battling qualities and neither willing to give in. രാത്രിയിൽ Final ബാക്കി thoughts, Jim? Well, Peter, I suppose it's something. Please be reminded. ജസ്റ്റ് മിസ്സാ. അടുത്തത് ഫോണ് ബൈ ഐ ഡി ഇസ്ക. ചാമ്പ്യൻ എടാ ഞാൻ ജയിച്ചോണ്ടിരിക്കണ്. 2000 റേറ്റിംഗ് എത്തിക്കാൻ പറ്റുമോ നോക്കട്ടെ. ഞാൻ 2 ദിവസം മുമ്പ് 2095 വരെ ആയതാ. ഐ ഡി ഒന്നും ചെക്ക് ചെയ്യാറില്ല. എന്താണ് ഇങ്ങനെ? $90,000. പൊളി. നെക്സ്റ്റ് 2095 എത്തിയാൽ 90,000 ആവും. വണ്ണ് വേണം. പോയിട്ട് വാ, രാത്രി കളിക്കാം 1v1. So bring it on. Nate. Expectation, emotion. Nate. The game yet to kick off. The excitement already palpable. Milan against Red and black Manchester wherever you United. turn. The San Siro is buzzing. Certainly up for this one. And that gets things running. Well, Xabi Alonso is the standout. He'll be looking to set the tempo and dictate the play here, Peter. He is. Oh, good effort. And the keeper has reacted superbly there. I think he's done great there, both reading it and dealing with it. Beckenbauer with a definite fell there. And this is Ibrahimovic. Now it's Batistuta. Oh, that was vital. Not the most convincing of passes. Some intricate passing, looking to progress the ball. And he's intervened well there. Rijkaard. റിയാക്ട് ചെയ്യണില്ല Knocks it into space. Oh, it's just a little long. ഫസ്റ്റ് തന്നെ പാസ് He could have കൊടുക്കാണ്ട്. done himself a massive favour by just lifting his head up there. You know, it would have been a better pick. Oh, he's been caught napping. And back to the keeper they go. Khan punts it upfield. ഇവിടെ തന്നെ നിൽക്കണം. And they've got a throw. ഫ്രണ്ട്ലി ആണോ ഒന്ന്? ഇല്ലടാ, ഫ്രണ്ട്ലി ഇല്ല. Batistuta, expertly cut out, really nicely done. Now it's Ibrahimovic. Now it's Bellingham. He's got away. Bellingham, upright and purposeful. And the shot! ഐ A potential കണ്ടം goal വഴി this season അടിച്ചിട്ട്. contender, if only.
He's the one player you want on the ball running at defences, and that's precisely why. Oh, facing up to his adversary, this is a formidable matchup. Well, the ball just didn't work out for the run that he made. Manchester Shot a goal! നൈസ്. Goal! Manchester United! Truly superb. A goal of such supreme quality, composure and class. It's the stuff you work on the training ground time and time again, and it came off. Manchester United are in front now, the game's only goal. Well, I'd remind those players, Peter, that concentration will be key for a while now, as you don't want to hand the momentum straight back to your opposition. And that pass is somewhat less than ideal. They should have done a lot better there. The final ball was very poor. Now it's Eto. Now, what about a counter-attack? Pele, he has found the way through. An uncompromising challenge. There's a beautiful simplicity about this contest. Willing running on one side, dogged defence on the other. Well, that is good. Super running, sharp movement. Came up against a defender, though, who was ever so determined. I'm not sure the shot was ever on there, really. There were just too many bodies in the way, Peter. Bellingham, great chance! നന്നായി. Well taken goal. നല്ല കളി. They എന്നാ have ഞാൻ റിക്വസ്റ്റ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. an equaliser. ഫ്രണ്ട് ലിസ്റ്റ് ഫുള്ളാണ്. Well, you have കുറേ to പേരൊക്കെ credit the desire അൺഫ്രണ്ട് there. അടിച്ച് These പോയിട്ടുണ്ടെന്ന് guys തോന്നുന്നു. knew they were in a അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ battle, and they did exactly what was needed There will to be get one back into it. added time. That's going to make the boss just a little happy now. And that was as close to certain as can be. Yeah, it's mystifying that a player of his talent wasn't picked. And for the first half, that is that. Well, the glass is either half full or half empty. Neither side yet truly to impose themselves, and it's level pegging at half-time. How's the first half compared with your expectation? Milan will be pretty happy with the way they've performed so far. They remain calm after going behind, and they were able to raise the intensity, get their equaliser. So this isn't bad at all. But it has been tight, it's been competitive. Each side with one significant moment, and at half-time the score is 1-1. And if you have just joined us, well, we've just begun the second period here. And he's going to be disappointed with that. Vieira is someone so often referred to as the defender's defender. And this is Pele! It's all a little bit desperate, but it's got the job done. Well, I thought they got off lightly there. The odds were stacked against them. Now it's Ibrahimovic. Bellingham really struggling to influence the game. They're just trying to negate his influence, and it looks like whatever it takes. Ibrahimovic being hunted in packs. Well, they seem intent on marking him out of Hey. the game. They're certainly trying to wind ഇടിച്ചില്ല them up അല്ലാതെ with the Peter. If they want to counter, they could do with more speed. And it's Totti. He has a look up. Goes for a shot! കണ്ടത് Goal! Manchester തോറ്റടാ. United! And again they hit the front. And a trademark move ends with the inevitable classy finish. Well, it's an example of counter-attacking at its finest. Real cut and thrust. ആഹാ. 2 goals on the day, and he may not yet be done. Well, this is what we've been waiting for. Milan really are going about things in the right fashion, Peter. Hmm. It's great to see. There is an irresistible, irrepressible look about them here. Well, the question now is whether they can sustain it. Xabi Alonso gets his final warning. That is some save from Khan. Well, the keeper seemed to go into study mode then, and he's read it beautifully. Oh, he's been... And the shot! ആ And that's in. നന്നായി. A game of thrills, all square in കുറേ the നേരമായില്ലേ ഞാൻ പറയണ് eye. ഇതൊന്ന് Yeah, കളിക്കട്ടെ since ഇതൊന്ന് they got കളിക്കട്ടെ എന്ന്. around, they've dug നീ in to കേക്കടില്ലേ produce വത്സ? a really fine spell, which for me deserved that equaliser.
moment you're in possession, the next you're picking the ball out of your own net. That one will sting. Welcome to the reality of modern football, Peter. You get pressed from the front and you have no time on the ball whatsoever. You can't afford to switch off for a moment. Can he finish? ഈ ഗോള് Goal! എടയ്ക്ക് Milan! Ha ha ha. They've done it! It was Ha ha. coming! They have their reward! Terrific goal. What a super sharp finish. Yeah, the right touch in moments like that is key to what follows. All very neat and tidy. Milan with the lead. Well, their manager seems to have them always thinking about the next goal. When's the next goal coming? They're such an entertaining watch. ചേടാ Milan nearly finished it off there, but now it's a case of waiting for the whistle. Great vision. Skillfully cut out. He is so at ease. അയ്യോ എൻ്റെ തുറാമ എവിടെ ഇല്ലല്ല. Got to be quick moving this forward. 4 added Can he minutes get has on been the end of indicated. this? Keep the ball and you win the game. It really is that simple. Here's a man who his teammates can look to in all times. Jude. And ജയിച്ചടാ. that's it. They are pumped. Boy, they're pumped. A tough win earned through the power of will. And this place is bouncing. Ibrahimovic taking in the accolades, having been A named quick man of the reminder match, today that and smoking deservedly is so. only allowed in areas shown on this map. Thank What you a for your turnaround. കേറി നമ്പരെത്ത് നോക്കാം. അക്കൗണ്ട് റിവ്യൂ പറയോ? എടാ റിവ്യൂ ഒന്നും ഞാൻ ചെയ്യാറില്ല. എനിക്കറിയാൻ പാടില്ല അങ്ങനെയൊന്നും പറയാൻ. ഞാൻ വല്ല 10 4 5 5.5 എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പിള്ളേർക്ക് വിഷമാവില്ല. ബാക്കിയുള്ളവർ 10 8 എന്നൊക്കെ പറയുന്ന അക്കൗണ്ടായിരിക്കും. അത് പ്രശ്നമാവും. അത് വലിയ വലിയ പ്രശ്നങ്ങളിലേക്ക് പോകും. അത് കേസൊക്കെ ആവും. ചാച്ചാ പുണന്റെ പേടിച്ചിട്ടുണ്ടാവും. 1979 റേറ്റിംഗ് പ്ലെയർ വന്നടാ. ആഷിദേ Well, football is, of course, ultimately just a game, but for the next 2 hours, it might not feel like that. The stadium is full of noise and energy. This certainly matters. Well, the pre-match build-up has been fantastic. Now, the game itself. So, it's down to business here. Jim, who do you reckon is pivotal? Well, when it comes to youth and potential, Peter, it's hard to look past Pedri, who is probably going to have a very busy game here. I think he's got everything that you need to play in a midfield role, and he's so cute and clever with any aspect of the game in that department, which is usually the busiest part of any field. He will always find a way of standing out because of his beautiful, beautiful passing. I'm thinking the same. He will be a central feature, no doubt. That's an imaginative pass. Well played. That has snuffed out the danger. Looking for options for movement. Takes a shot! Goal! Sporting!
And that is വേണ്ട a റൂമാണോന്ന് magnificent, ഇല്ലടാ a അത് true ഡിവിഷനാണ് beauty of കളിക്കുന്നത് goal. ഡിവിഷൻ. And you can see he meant every bit of that, Peter. He had his head up as he went to hit it. He knew his landscape. So we have the first goal. Well, this will present the manager with a few interesting options, Peter. Try sitting on this or push on with the opposition now forced to come out. Aguero, well seen, saw that coming. That was well played, well stopped. Well, that's surely a കൊന്ന് foul കൊന്ന് free കൊന്ന് kick. റൂമിടണില്ല ഇപ്പൊ. ഇത് എന്തോരാവും നോക്കാനായിട്ട്. And it's Thuram. He's picked his way through. And this is chance for a shot. And yes, it's there. And ഇവിടെ the മെസ്സി lead കുട്ടനും was മടിച്ചടാ. no time at all. Yeah, they say that fortune favours the brave, and we've just seen an example. This team has real personality and character. Oh, that is a sweet finish, gorgeously controlled and ruthlessly dispatched. Speed of thought, speed of action. That's another really clever finish. So they have it all to do again. Such a big goal, Peter. Just when the opposition thought they could turn the screw, they're back to square one again. The manager will be absolutely delighted with such a response. Cannavaro. Jorginho. Pedri. Now he's got space here. It's played through for him. Oh, well played, well played. Schmeichel getting this one clear. Juve. Lovely bit of skill. And it's Pedri. It's Xabi Alonso. Goes for a shot! Well, he got rid because he ആയിക്കോട്ടാ, was under pressure. മക്കള് രക്ഷിച്ച് നമ്മളാ. There will be 1 minute added time. Juve. Well, he certainly And that brings the first half to a close. Nothing to separate the two teams at half-time. They've both given it a really good go, and they head into the break all square. What do you think we're up to after 45 minutes? Well, I don't think either side will have too much to complain about or worry about, Peter. 1-1 is a fair reflection of the game so far, so it'll be fascinating to see how both teams go about trying to establish a little more control in this second half. Well, it has been tight, it's been competitive. Each side with one significant moment, and at half-time the score is 1-1. And if you have just joined us, well, we've just begun the second period here. Pedri. Well, that is one way to stop him. That could spell trouble. Can he finish? There it is! Oh, There we go, and it couldn't be much better. He was born for the glory he's just managed. The apple on top of the tree. That is so good, such sharp skills and such a delicious finish. That's what he lives for, Peter. Not a lot more to add. Sporting leading now. Xabi Alonso deals with that comfortably. And that's been intercepted. He read that really well and stopped it. Now, can they get him away? Not the most accurate pass. Messi, a player so deservedly decorated with praise and glory. No way through. Rijkaard. Xavi Alonso. Passing is crisp and sharp. Oh, he's felt that, hasn't he? Costa Curta gets on his bike and on the move. Now that looks a decent ball. Pelé. That's exactly what they need to keep doing. Carry on plugging away and eventually you might just get that little break. They're coming again and again. A lucky break would certainly help their cause now. That's a lovely, neat pass. Sporting have reclaimed it. Looking to play him in.
Vieira. Can he spark a counter here? Now it's Eto. He's beaten the last man. Well, there's plenty to like about this approach. Get your head down, keep battling away, and eventually things might change for you. Another pass just keeps it ticking over. Deftly away. A probing pass. Howson spots it and intercepts. Threads one in. And no, that was never going to make it. Time is running out here. Well, I like to see, Peter, that they haven't given up yet, so the spirit burns on. എടാ Gerrard, always on the lookout for any signs of danger. Well, it's probably safe to say now, Peter, that it's going to be all about game management from here. There will be 1 minute added time. Oh, that pass isn't the best. Referee looks at his watch and blows his whistle. ഇങ്ങനെ സംഭവം പറയുന്നു. Many would have felt no one deserved to ഇനി lose, ടീം but ഉണ്ടോന്നില്ല. sentiment counts for nothing here. എന്ത് സംഭവം? At the moment, നാളെ എത്ര മണി വരെ it was ഗെയിം decided. ഉണ്ടാവും? We are glad to inform you that ആ Well, today's how will we matchday look back on programs that? are 8 available മണി വരെ അങ്ങനെ This was located probably by the more gate. slugfest അറിയില്ലടാ. than a game of football, but I actually found it very Oh. enjoyable. A game that was constantly on the edge as both sides. ഗെയിമിംഗ് ബിൻഷാദ് നിർത്തിപ്പോടെ. നിർത്താൻ പോണ്ട ഞാൻ. നിങ്ങളെന്നെ ആരും പ്രതീക്ഷിക്കണ്ട. അണ്ണാ ആഷിതായിട്ടൊരു ഫ്രണ്ട്ലി ഇടാൻ. ഞാനടുത്ത് പറഞ്ഞടാ രാത്രി കളിക്കാന്ന് പറഞ്ഞവന് മനസ്സിലാവണില്ല. ടീം ഓർ വിന്ന.
നോക്കാം നമുക്ക്. Thursday ഉള്ള അപ്ഡേറ്റ് വല്ലതും വന്നാണ്. ഇതെങ്ങനെ വരാൻ? സമയമായിട്ടില്ലല്ലോ, ഇപ്പോഴല്ല വരാം. മെയിൻ്റനൻസ് കഴിഞ്ഞിട്ടല്ലേ വരാം. എന്താണ് ഇങ്ങനെ ന്യൂസ്? ഒന്നും നോക്കണ്ടാ, അതൊന്നും വരുമ്പോ ഉണ്ടാവൂല. എപ്പോഴും കൊണാമി അങ്ങനെയല്ലേ ചെയ്യാറ്. ആദ്യമൊക്കെ ഞാൻ അതൊക്കെ തപ്പിപ്പിടിച്ച് അതൊക്കെ വരുന്ന വിചാരിച്ച് പ്രതീക്ഷിച്ചിരിക്കും. അപ്പം നമ്മളെ ബാഡാക്കി കളയും. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ആ പരിപാടി നിർത്തി. അന്വേഷിച്ച് സെറ്റാക്കാം. അതാണ് പറഞ്ഞത്. ആദ്യമൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ, പഴയ ടൈമിലൊക്കെ നോക്കി വയ്ക്കും, പക്ഷെ ആ സാധനം ഒന്നും വരില്ല. വെറുതെ ഒരു വലിയ അപ്ഡേറ്റിന് കുറേ നാള് മെയിൻ്റനൻസ് വെച്ചിട്ട് ഒന്നും കൊണ്ടുവരില്ല. പയ്യെ പയ്യെ കൊണ്ടുവരുള്ളൂ. പിന്നെ ബഗ്ഗൊക്കെ ഉണ്ടാവും. ഒരു ഗെയിം നമുക്ക് വെറുക്കും. Game yet to kick off. The excitement already palpable. Milan against Red and black Milan. wherever you turn, the San Siro is buzzing. Certainly up for this one. So that's got things underway. Peter, we're about to see how good Lilian Thuram is. Besides being physically imposing and quick, he's very intelligent, and usually that... Luis Suarez! അതന്നെ. Belletti plays a sharp little ball here. Zico showed plenty of zest in getting to the ball, but couldn't quite sort it out. And it's Neymar. Gattuso. Belletti. Ball played for Zico. Neymar. It's the sort of situation that they'll want to capitalise on now. Milan are still to register a shot on target. As a matter of fact, a shot of any type. Pull it. Neymar. And it's Eto'o. Strong running down that left flank. Neymar. He's a tricky customer, but he slams the door shut. Well, the defence just about came out on top, but they were certainly tested. Milan are a team that's fond of the low block. They sure defend in numbers. Yeah, the Control whole it out. point being to go back to front as quickly as possible, Peter. Of course, once the ball has been won. Yeah, balls over the top, long diagonals, that's the plan.
And Hullet! And he looked every bit the assured keeper there. Hullet really must be thinking what he has to do to score there. Milan with the corner, they're first. And it's been taken short. Goes for a shot! And that is doing no harm at all. Zico probably should have taken a breath and looked for runners. It helps to put your head up from time to time, Peter. Excellent challenge there, uncompromising. Zico is always playing with one eye on the spectacular. So what can they make of this? Anyone who's joined us late, I can confirm that in terms of goals, at least you've missed nothing. This is a promising build-up. And this is Hullet. Oh, the ball's come loose here. Has another go! It's loose, and there's a race for the ball. Oh, that is asking for trouble. And the referee has blown for half-time. It hasn't been a bad watch, not by any means. The intensity levels are there. We've just lacked that telling breakthrough moment. How's the first half compared with your expectation? Well, there's no way to disguise the fact that they've been poor. Not a single shot on goal tells you all you need to know, Peter. Everything seems a little hurried to me, a little rushed, panicked even at times. So, both teams still stuck on the starting blocks here, 0-0 at the break. So we're straight back at it at the start of the second half. Milan really are going to need to improve in a hurry if they don't want to fall behind here. Upping the intensity and the tempo will be their starting point. Oh, it's come loose. Maldini. Belletti. That could spell trouble. Costa Curta. He's found space here. Ah, Eto'o. Ibrahimovic currently being consciously targeted. Yeah, better communication and lots of contact seems to be the route to quietening him down now. And another try! It's in! Piercing, and with pinpoint accuracy, he forces it through. Yeah, Peter, I think we've got to give the keeper some slack here because he didn't have the greatest view of that. But you've got to give the scorer his due as well. I mean, he had that sharpness of mind and clinical edge. Real chance! ഇത്ര നേരം ഗോൾ അടിക്കാനുള്ള ഒരു ഗോൾ അടിച്ചപ്പോൾ തിരിച്ചതേപോലെ തന്നെ And the കിക്കിൽ lead ഗോൾ. lost, no time at all. Well, going behind has simply triggered a collective determination to hit back, and they merit nothing less. That was a given, it always was. Yeah, it's mystifying that a player of his talent wasn't picked up sooner, and he picked them off instead. Milan restore parity. Well, there's resilience for you, Peter. As a side, they never lost focus despite the setback, and this is thoroughly merited. For me, now they can go... He's having a shot! Thuram making good progress on the right-hand side. Hullet. Strong challenge. That could leave a mark. ഫ്രഷ് പാസ്സായാലേ. Excellent tackling here, and that one a Hullet! Genuine physical edge about this game. It's Zico! Zico! Third. The man is a genius of his generation. That is a gem, an absolute gem. They've done it. It was coming. They have their reward. That is a diamond of a goal. The planning immaculate, the execution brilliant. Oh, how does he get the ball to do that? He's on another level to most of his peers.
Well, this is what we've been waiting for. Look, he's the one everyone expects to put the ball in the net. That's what he's paid to do. I thought it was going to happen then. How many more chances can they realistically expect now? There will be 3 minutes added time. Shapes to shoot! And a neat finish! And there's the goal Yo. they've been looking for. The invitation was clear and it was accepted with the utmost glee. Well, from a defensive perspective, Peter, that's a really poor one to give away. Yes, the movement was... And that is that. Milan illustrating perfectly the fickle nature of Iറങ്ങി football. Everything looked so good for them to start 11 with. ഷോട്ട്. But as we've Well, what a scene we have here. There's a real expectant buzz in the stadium and the players on the pitch are raring to go any minute now. There's nothing quite like match day, especially here. This crowd doesn't do ordinary, and we should be in for something very special. There's the whistle. What an impressive figure Oliver Kahn cuts. Yeah, they call him the Titan, Peter, and the reasons are fairly obvious. As personalities go, we're talking big. As close as you get to goalkeeping perfection. A quick look, thought about cutting inside. He's got away. Looking for a corner. Milan with their first corner. The first in the game for either side, actually. Oh, good! Oh, it's come off the upright. Driving on and making good progress. Decent chance! Goal! Well, once more, it's him, and we can't be surprised because his instinct for doing this is incredible. A momentary lapse, mercilessly exploited. They were absolutely lethal. Well, look at the manager here, he's absolutely fuming and he has every right to be. You can't win. He's going for goal!
Oh, he's been caught napping. Zanetti. Now who's going to be first to this? Thuram is there and he can get that clear. Opts for safety. That has not gone well. Ronaldinho. He has found the way through. There's a beautiful simplicity about this contest. Willing running on one side, dogged defence on the other. That's a good foray he's making. Ferdinand kept his eye on it, and he's there. And we expected better, and so did he. And Eto! അയ്യോ. The keeper has reacted superbly there. Eto actually didn't do an awful lot wrong, to be honest. It's their second corner of the game. Keeper has taken decisive action. And it's Davids. Played out wide. Played back into the centre. Little pass back. He'll try from distance. It's hit the upright. Showing good feet. The ball goes in. Ferdinand clears it away. Griezmann producing a good steal there, showing a good level of alertness. Looking to pass their way up the pitch. Cristiano Ronaldo. And he's there to retrieve it. Milan are one up and looking surprisingly comfortable. Out towards the flank. Oh, good-looking ball. He's on it, can he get away? And the counter is on. Rijkaard. There will be 1 minute added To time. Thuram. Now it's Ibrahimovic. And the referee says that is that for the first half. So a steady, solid and more than satisfactory first half. Hi bro, They've got the hi. lead and that gives them something to build on after the break. Milan up by 1 goal at the halfway point. I thought that was a decent 45 minutes of football. Plenty of signs that both managers can take a lot of encouragement from. I would say the mood is neither overly negative nor positive. You still have to approach this. Tries a shot! Goal. Goal! 2 Up now, and they are cruising. The lightness of step, the sharpness of movement, the certainty of finish. Oh, that's wonderful to see. The run was explosive, the finish exquisite. Milan are sitting pretty, 2-0 up. You can really sense how important this goal was for them. They needed it, now they have it. Vieira. Lam. Well-timed, excellent interception. Pele can see things others simply cannot. Now it's Eto. Oh, outsmarting him this time. Well, the defence just about came out on top, but they were certainly tested. Cristiano Ronaldo. Passes coming off in quick succession here. Davids. Rijkaard. And it's Messi. Vieira. Juve. Some intricate passing, looking to progress the ball. There's some great running on show here, but ultimately there was no way through. Always goal side. Lam did well to emerge with the ball. That's a contest to keep an eye on. It's Ibrahimovic! അയ്യേ അത് പുറത്തേക്ക് അടിച്ച്. Well, the contact was true enough. The aim wasn't quite.
Yeah, it didn't come off, but you can praise the drive and the application. It was beautifully hit. Griezmann tries to play it through. Davids. Messi, a player who needs no introduction. He's found a way through. Messi, good and he shoots! Now, who's going to be first to this? And that's been drilled in. There's a no-nonsense tackle. Nothing wrong with that tackle. Ball won cleanly. That's headed upfield. That has been cut short. Well, the boss won't be happy about that at all. They were pedestrian in possession and carried almost no threat at all. Looking to play him in. Vieira can clear it away. Rijkaard. Now it's Pele, and he's had it nicked away. Great vision. There will be 1 minute added time. And ജയിച്ച് that ഫ്രണ്ട്ലി is കളിക്കാൻ that. ഇത്രയൊക്കെ Milan can reflect ഉച്ചരം മതി. on a job really well done. Superior tactically, ഇത്ത കളി physically, തോറ്റ and ഫ്രണ്ട്ലി കളിക്കാൻ. ഞാൻ ഇപ്പം ഡിവിഷൻ തോക്കണോ എന്നിട്ടുള്ള കളി ഫ്രണ്ട്ലി ഞാൻ ജയിച്ചാൽ വീണ്ടും ഡിവിഷൻ അങ്ങനെയാണ് കളി. മതിലേ പോരത്. ഈ ഡിവിഷൻ തോറ്റ ഫ്രണ്ട്ലി ആരായിട്ടാണോ ഞാൻ ജയിച്ചത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഡിവിഷൻ തോറ്റ ഫ്രണ്ട്ലി ഉണ്ടാവില്ലേ. അയ്യോ 2789 ഓപ്പോ അതിലെന്തോ ഒരു കളിയുണ്ട്. ബാക്ക് സിജു. ഈ കളി 2189 റേറ്റിംഗ് ഓപ്പണ്. ഈ കളി തോറ്റ ഫ്രണ്ട്ലി ജയിച്ച ഡിവിഷൻ പവറാണ്. well, what a scene we ജോർജൻ have ക്ലോപ്പ്. here. There's a real expectant buzz in the stadium, and the players on the pitch are raring to go any minute now. Against Milan. Well, the stage is set for a stirring showdown here. The supporters in great voice, and there's a real sense of anticipation in the air. Game on. Well, we're on the way. So, Jim, tell me this. Who are you looking for in particular here? Well, Peter, this guy Manuel Neuer claimed once that he had a cat. It's Van Basten! And that's what you call inspired goalkeeping. Well, someone's doing his job Players properly, എല്ലാം Peter, that's for ഫോമാണല്ലോ. sure. വാടാ. Milan with the corner. They're first. And he's there to clear it. And now a sudden chance to counter. That's a good foray he's making. He's shifting through the gears here. And that's been drilled in. എടാ അടിക്കടാ. Well, he certainly wasn't prepared ഇതെന്തത്? to take any risks. Nicked it back promptly. Thuram. And here's Mbappe. Mbappe really needed to concentrate on protecting the ball. Then again, he was being very closely marshalled. ഉള്ളൂ. Beckenbauer can clear it away. Messi, a player who needs no introduction.
Now that looks a decent ball. നല്ല കളി. Looking to play him in. Schmeichel is there to clear. And it's Roberto Carlos. And this is Bergkamp. Milan yet to have an attempt on goal. Ibrahimovic. Rijkaard. Davids played out to the left flank. Gerrard. Played out wide. Rijkaard. Looking for the run. Neymar picks it up out wide. ഇവിടെ എന്താണ്ട് Gerrard. ഷൂട്ട് അടിക്കണ മോനെ കുറെ നേരായി. A side that are known for pressing, a style that's very high tariff, Peter. But it can pay off big time, can't it? Yeah, just about every top side are doing this now. Rijkaard. Neymar. Driving forward. Neymar will not want to lose out here, not against this opponent. Zanetti. Oh, he's going to be disappointed with that. Can he get on the end of this? Mbappe looking to receive it in space. Out of play for a goal kick. മരമ്പത്ത് കൂടി കൊണ്ടുപോകാൻ വിചാരിച്ചാണ്. Rijkaard is the team's great visionary. And the referee says that is that for the first half. ഡിഫൻസിന് നോക്കും. So we go in at half-time with both defences still yet to be breached. They rather cancelled each other out in the first period. Let us see what the second half brings. This is a lost How would you review the first പ്ലേയേഴ്സ് half? എല്ലാം Well, simply എന്നാ put, Peter, ലേറ്റ് they haven't been good enough to So, trouble the player opposition. game play ഒന്ന് Need നോക്കും. to play with more courage in the second എന്താണ് half സംഭവം? and a lot more intent. Still waiting for this to take off. It's goalless at half-time. ആരാണ് ആരാണ്ട സിജാസ്? So into the second half. Both sides defensively robust up to now. Well played. That has snuffed out the danger. He's in a great position here. Gerrard. Schneider. Pass is just off target. A slight... He's gone for goal! That is a super ബ്രോ hit. ഫ്രണ്ട്ലി മാച്ച് Always just നെക്സ്റ്റ് off വരുമെന്ന്. target. Well, ഇത് the keeper തോക്കണം. looks perplexed. തോറ്റ ഫ്രണ്ട്ലി, ജയിച്ച വീണ്ടും ഡിവിഷൻ. Davids. Passing is crisp and sharp. Nice sequence of passes this. Rijkaard. That's a sharp pass. ഡിവിഷൻ ഞാൻ തോക്കണം. Tries to pass it through. ഡിവിഷൻ ഞാൻ തോറ്റ Goal is still. Neither side really getting on the പണിവാളി. front foot. Knocks it into space. And he has slightly undercooked that one. Milan clearly didn't help themselves by telegraphing that one. It was always going to be intercepted. Looking for options for movement. Roberto Carlos. Very few chances to talk of, Jim. Defence is, it seems, on top here. Yes, 0-0 and little promise of a goal due to the shot-shy nature of this contest, but I'm not giving up on it. There's plenty energy on the pitch. അയ്യോ Give it away. Goes for a shot. It's in. It is the pick-me-up they all long for. Speed of thought, efficiency of movement, and certainty of outcome. Well, of course, it's great play to set him up, Peter, but you can't say the defence did themselves many favours then. They really should have picked... And a chance! And he couldn't finish. He did Team well, കളിയാണ്. held his run enough to ensure he didn't stray offside. സീൻ കളിയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പൊ ന്യൂസിന്റെ കളി കണ്ടാ പോരെ. അത് അതിലും സീൻ കളിയാണ്. And it's Aguero. Just about up to 75 minutes. Now it tries a shot! Oh, it's fallen loose again!
എടുത്തു That നോക്കാം, കളി wasn't the കഴിയട്ടെ. worst effort in the world. Snyder is clearly kicking himself here. He knew that was a great opportunity. Lovely pass, but can he get there? Oh, that's a fine interception. Milan clearly have to... Snyder! Oh, and that should have been two. Snyder has reacted in utter shock here. For him, the keeper has pulled off the impossible. That is good alertness. No way through there. It's Ibrahimovic! And that really വേണ്ടത് should have അവന് been that. പോസ്റ്റിക്ക് ഒരു He's ഷോട്ട് really അടിക്കാൻ trying to പറ്റിയിട്ടില്ല. take this upon himself to get it won. Plays a sharp little ball here. And this is Messi. Milan have reclaimed it. Milan really don't have a choice now. They just have to throw everything forward and give themselves a chance to draw level. Ibrahimovic! And a terrific save from the keeper. Really anticipated that well, didn't he? നമ്മുടെ ടീമാണോ അല്ലെങ്കിൽ കൊറിയന്മാരാണോ? പുറത്തുള്ള ടീമാണോ? മലയാളിയാ? Oh, it rattles the bar. Two minutes to be added on. Aimed beyond the defence. And that is as much time as there will be. Well, that was tense. The two parties separated by the game's only really meaningful moment. Intriguing for the neutrals, unbearable, sometimes unwatchable for those with a vested interest. Inform you now that the latest travel And information after all of is that, currently Jim, being what are you displayed thinking? on the screen. The type of defeat that's hardest to take, Peter. One where you know the game was winnable, yet no matter what you did, it just wouldn't go in, and then all of a sudden, bang, you're behind. Well, thanks to Jim alongside me, and as the fans make their way home, so must we. Good evening to you. ഞാൻ നോക്കണുണ്ട്. ഇതല്ലേ? ഇല്ല. എന്താണ്ടത് പിടിക്കാത്ത ഈ സാധനം? അങ്ങനെ കുറെ പ്ലേയേഴ്സ് ഉണ്ട്, അവർക്ക് ചാനലില്ല എന്നുള്ളൂ. നമ്മുടെ ഇവിടെ ഉള്ളവനാ? എന്താടാ, ഫ്രണ്ട്ലി കളിക്കാനായിട്ടുള്ള ആരുമില്ലേ? ഫ്രണ്ട്ലി എന്ന് പറഞ്ഞവന്മാരൊക്കെ അവിടെ പോയി. അത് അറിഞ്ഞൂടാ ബ്രോ.
എടാ ഇതാണ് ഫസ്റ്റ് കളി. ഈ ഡിവിഷൻ തോറ്റാ ഫ്രണ്ട്ലി ഇടാന്ന് പറഞ്ഞ്. കൊറേ എണ്ണം മോളില് ഞാൻ വരാന്നാ. കേറ്. ചലഞ്ച് ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ലടാ. ഒന്നാമത് നെറ്റില്ല. എന്ത് ചലഞ്ച് ചെയ്യാനാണ്? എനിക്ക് പ്രാന്ത് പിടിച്ചിട്ട് പാടില്ല. 5, 6 മാസായി ഇതിന്റെ പിന്നാലെ നടക്കുന്നു. നശിച്ച സ്ഥലത്ത് റേഞ്ചും ഇല്ല. വൻ ശോകമാണ് ഇവിടെ. അങ്ങനത്തെ ചലഞ്ചാ. കൺസിസ്റ്റന്റ് ആയിട്ട് വന്ന 10 പേരാ. കുറെ പേരുണ്ടായിരുന്നു. ആദ്യം എപ്പോഴും വന്നിരുന്ന ഫസ്റ്റ് ആരാണ് വന്നിരുന്നത്? ആദിൽ നജീബ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരുത്തൻ. ബാഡായി. ആദിൽ നജീബ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരുത്തൻ എപ്പോഴും വരുമായിരുന്നു. മിലൻ തോമസ് ഫസ്റ്റ് തന്നെ വരും. ഫസ്റ്റ് തന്നെ ഫ്രണ്ട്ലി കളിക്കും. ഫസ്റ്റ് തന്നെ എന്നെ തോപ്പിക്കും. എന്നിട്ട് പോവും. മിലൻ തോമസ് ഇപ്പോഴും ഇടയ്ക്ക് വരാറുണ്ട്. കുറവായി ഇപ്പം. കുറെ പേരുണ്ടായടാ, മറന്നു എല്ലാവരും. പിന്നെ ആൽബിൻ പി വി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരുത്തൻ. ആൽബിൻ പി വി എല്ലാ ദിവസവും വരുമായിരുന്നു. ഈ ഈഗിൾ ബൂട്ട്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരുത്തൻ. ഗോകുൽ വരും. ഗോകുൽ ജി ടി ഡബിൾ ബ്ലിറ്റ്സ്. ശരിയാവുന്ന ഇല്ലടാ. ഞാൻ കൊറേ നോക്കി. എന്തോരം നോക്കിന്നാ. ഞാൻ കൊറേ കഷ്ടപ്പെട്ടതിന് വേണ്ടി. കൊറേ അറിയാണ്ടാണ് എന്തോരം ഞാൻ നടന്നെന്നാ. ഒരാള് പോലും മര്യാദയ്ക്ക് ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞുതരാ. പിന്നെ ഇപ്പൊ ഡെയിലി വരണത് നീ വരുന്നുണ്ട്, ബ്ലൂ വെയിൽ വരുന്നുണ്ട്, സിജാസ് വരുന്നുണ്ട്, പാച്ചു വരുന്നുണ്ട്, എൽദോ വരുന്നുണ്ട്. 9 അടിക്കണില്ല. അടിക്കണത് നിർത്തുപ്പ ഞാൻ 5 മണിയാകുമ്പോ. മതിയായിടാ. കളിച്ചളിച്ചെങ്കിൽ മതിയായി. ഇങ്ങനെ നെറ്റൊന്നും ഇല്ലാണ്ടേ തോറ്റ് മതിയായി. പിന്നെ ഇത് തുടങ്ങി Oh, what a വെച്ചിട്ട് sight നിർത്തി this is. A കഴിഞ്ഞാൽ beautiful evening and the promise ശോകാവൂലെന്ന് of വിചാരിച്ചിട്ടാണ് match football ഞാൻ really continues കളിച്ചോണ്ടിരിക്കുന്നത്. its flow. ഈ This is പ്രാന്ത് mandatory, പിടിക്കുന്നു and കളിച്ച്. next to me providing നമ്മ insight തന്നെ will be നീ Jim തന്നെ Daly. ആലോചിക്കുന്നത്. ഈ ഡിവിഷൻ Better കളിച്ചിട്ട് athlete, എത്ര and may I say, a big 2-3 hello കളി to നോക്കുമ്പോൾ everyone. തന്നെ നമുക്ക് പ്രാന്ത് പിടിക്കില്ല. The San Siro for nigh on a century, Milan's power base, the ഞാൻ എത്ര ultimate മണിക്കൂറാണ് ഇരുന്ന് symbol of തോക്കണത്. their എനിക്ക് glorious എന്തോരം history. പ്രാന്ത് പിടിക്കുന്നുണ്ടാവും. ഒരു ഫണ്ണായിട്ട് ഇങ്ങനെ Rough സംസാരിച്ച് running then. Javier പോണാരം Zanetti കൊണ്ട് will be having a very busy game for sure, Peter. He'll be കുഴപ്പമില്ല. raiding the flanks all game long, if he's allowed to, of course. But if he starts beating people and getting balls into the box consistently,
I can only see one winner here. And he does it with such an unassuming demeanour. He makes the ordinary look beautiful, doesn't he? He does, absolutely. His game is just laced with moments of sheer brilliance. And here's Baggio. Plays the return pass. Now it's Shevchenko. And it's been played through. He's picked his way through. Oh, good determined running there, but one back by the defence. Well, I appreciate the fact he's trying to make a difference, and if he carries on like that, he may well do. And it's Rijkaard. Now there's... Can he finish? Goal! Milan! And Milan have... എല്ലാം മനസ്സിലാവും. Oh, high quality ഞാനിപ്പോ goal. അങ്ങോട്ട് തോറ്റതേ Lovely ഉള്ളൂ. first touch. Sumptuous second. ബ്ലിൻസ്ട്രോ ഹായ് ബ്രോ ഹായ് Touch, and താരങ്കലി how good was that? വെൽക്കം എല്ലാവർക്കും Totally വെൽക്കം. അണ്ണൻ emotional. അറിയാലോ എനിക്ക് തോൽവി ഒരു പ്രശ്നമില്ല. എടാ തോൽവി പ്രശ്നമായിട്ടില്ല, So, നമ്മൾ a കളിച്ച് breakthrough നമുക്ക് already. നല്ല നെറ്റ്വർക്ക് ഉണ്ടായിട്ട് നമ്മൾ കളിച്ച് തോക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഓക്കെ, നമുക്കതിൽ Neither of these two want to come off second കുഴപ്പമില്ല. best. And here's Eto. നമ്മ Milan already with the upper hand. കളിമേരായി കളിക്കാൻ Looking to പറ്റാണ്ട് turn it തോക്കുമ്പോൾ into എനിക്ക് something ദേഷ്യം വരും. close to dominance. And here's Eto. Aguero. കുറേ ഞാൻ Chance നോക്കി, to എന്നെ skim കൊണ്ട് one പറ്റണ into പോലെയൊക്കെ range. ഞാൻ അന്വേഷിച്ച് He's found a way through. ഒരാൾക്കാരെയൊക്കെ വിളിച്ച് Look at this. It's Aguero. ഇതാക്കി And നോക്കി, that's it. ഒരു രക്ഷയില്ല ശരിയാക്കാനായിട്ട്. Level in a trice. തോറ്റ് ഞാൻ. They say എൻ്റെ that വീടിൻ്റെ അവിടെ fortune ഇനി favours the brave, വേറെ and we've just കണക്ഷനൊന്നുമില്ല seen an example. This വെച്ച് team ട്രൈ has real അടിക്കാനായിട്ട്. ജിയോ personality ഇല്ല, and എയർടെലും character. ഇല്ല. ബാക്കി One ഏഷ്യാനെറ്റ് sweeping കേരള move വിഷൻ ഞാൻ വെച്ച് executed നോക്കി, with deadly രണ്ടും efficiency. എൻ്റെ അവിടെ You want എനിക്ക് to be ഗെയിം effective on കളിക്കാൻ the break, പറ്റണില്ല. then And the shot! It's loose now. Has another go! Goal! Norway! They've done it! മൊബൈൽ റേഞ്ച് ഇല്ല മര്യാദയ്ക്ക്. ആദ്യം എയർടെലിൽ മര്യാദയ്ക്ക് കളിക്കാൻ പറ്റുമായിരുന്നു, ജിയോയുടെ റേഞ്ച് ഇല്ല. Seedorf at his razor-sharp best there. Yeah, he showed great reactions there. Right place, right time, easy pickings. Well, this is what we've been waiting for. I think there's been a greater menace to everything they've been doing during this spell, one that they hope will continue. Played out wide. Roberto Baggio. Oh, now here's an interesting matchup. Excellent challenge there, uncompromising. Well, that is good. Super running, sharp movement. Came up against a defender, though, who was ever so determined. Chance for a shot! Off the post. Aguero. Aguero looking to add to his goal. And it's Neymar. Messi. 2 added minutes has been indicated. Messi touches it back. Vieira has quite the footballing brain. He's... Oh, shooting chance! And no mistake. They've done it again. സാംബ്രോന്റെ വീട്ടിൽ പോകാൻ ആ നാടിൻ്റെ അടുത്ത് അവിടെ വൈഫൈ വെക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ട് ആ ചെറ്റ ഹക്കിനില്ല അവിടെ. എന്തോരം ഞാൻ ഡെയിലി ഞാൻ അവൻ്റെ അടുത്ത് വിളിച്ച് പറയും, എടാ എന്താ അപ്പം എൻ്റെ അടുത്ത് പറയുകയാണെ എൻ്റെ അടുത്ത് വിളിക്കുക അവൻ്റെ വീട്ടിലേക്ക് വെക്കാനായിട്ട്. അവർക്ക് ലൊക്കേഷനൊക്കെ അയച്ചു കൊടുക്കണം. എന്നിട്ട് അവിടെ 5G ഇപ്പം എയർടെലും ജിയോയും അവിടെ ആ ലൊക്കേഷനിൽ 5G ഉണ്ടെന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടേക്ക് വെക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. അത് അവർ വന്ന് ചെക്ക് ചെയ്തിട്ട് അവിടെ റേഞ്ച് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ അവർ വെച്ചിട്ട് പോകുള്ളൂ, ഇല്ലെങ്കിൽ അവിടെ അവൈലബിൾ അല്ല എന്ന് പറയും. എൻ്റെ അവിടെ ഞാൻ കൊടുത്തിട്ട് ഒരു തേങ്ങയും ഇല്ല, ഇവിടെ റേഞ്ചിൽ ഇവിടുത്തെ അവിടേക്ക് കണക്ഷൻ ഇല്ല, ഇവിടെ റേഞ്ച് ഇല്ലാന്ന് അങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അവർ പോയി. അതേപോലെ ജിയോ അവൻ്റെ അവിടെ ഇല്ലയെന്ന് പറഞ്ഞു. അന്ന് തന്നെ ഞാൻ അവനെ നിർബന്ധിച്ച് വിളിച്ച് ചോദിച്ചപ്പോൾ ജിയോ ഇല്ലയെന്ന് പറഞ്ഞു. എയർടെലിൻ്റെ അവൻ ചോദിക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ട് അവൻ എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ എൻ്റെ ആവശ്യമല്ലേ ഇത്, അതേരം കൊണ്ട് ഫ്രണ്ട്ലി ആണോ എന്ന്. ഇത് ഫ്രണ്ട്ലിയാണ്. ഇപ്പം അണ്ണനൊരു കാര്യം മനസ്സിലാക്ക്, യു ആർ നോട്ട് എ ബോട്ട്. ഉള്ളി റിവോ വീഡിയോ ഉണ്ട്, ഒരു കമന്റ് Substitutions taking റിവോ place. വീഡിയോ. എന്ത് വീഡിയോ So we're into the വന്നില്ലാലോ second അന്ന് എനിക്ക്. 45. Well, that is one way to stop him. Messi. Looking for options for movement. അയ്യേ Rijkaard.
Oh, good read. He read that really well and stopped it. Aguero. ജസ്റ്റ് ഹായ് ബ്രോ And here's the ജസ്റ്റിൻ chance to ഹായ് counter. ബ്രോ ഹായ് ഹായ് Aguero going face to face with his വെൽക്കം. great rival. Well, it didn't look good for a while, but that was brave defending, and they got away with it. Well, that tackle was immense, and so was the relief. The great escape. Now it's Aguero. Well, that defending is unapologetically persistent. It's almost personal, and it had to be. Oh no, Messi! Goal! ബണ്ണ് ബണ്ണ് മേരാ സാത്ത് പ്ലീസ്. ഓ Is complete. ഇവ ഇപ്പോൾ കളിച്ച ഡീസനായിട്ട് They forced the error ഞാൻ and കണ്ടില്ലല്ലോ extracted എന്നാ. the ലൈക്ക് ആൻഡ് maximum സബ്സ്ക്രൈബ് from ഗൈസ്. it. ദുബൈയിൽ ഇന്നലെ ആയിരുന്നു Reality of modern football, Peter. ഫ്രണ്ട്ലി A വീഡിയോ. press from ഇട്ടാ the ഞാൻ goalkeeper വിചാരിച്ചിടൂല without എന്നിട്ടാ. whatsoever. You can't afford to ആയ് switch off for a moment. Decent chance! And a neat finish. And the lead lost no time at all. Well, ആ if ever you want to see ലൈവിലാണ്ടാ a lesson in എന്ന് 2-3 responding to a ദിവസമായി, കുറച്ച് deficit, ദിവസമായില്ല that's കളിച്ചിട്ട്. it. ഞാൻ Their വിചാരിച്ചപ്പോൾ instinct ഇടൂല was എന്നാണ്. right, and now their chins are up. Shoots! Goal! Milan! And they've got the കണ്ടില്ല ട്ടാ. lead back. Wonderfully smooth, smart and slick. Well, it always comes down to the ഡ്രോ technical മാച്ച് line of ആയിരുന്നു. pass, and that was a beauty. Milan leading now. And there's a goal. That is remarkable. ദുബായത്തിന് ഡ്രോ പിടിച്ച് In a matter of പാർട്ട് 2 moments. കളിക്കണ്ടേ. Well, ഒന്ന് going സെറ്റ് behind ആവട്ടെ. was a നെറ്റ് simple trigger to മനുഷ്യ collective പോകണം. എനിക്ക് determination to hit അവരെ back. കളിക്കാൻ They പറ്റണില്ല. were nothing less. Norway drag themselves back again. Well, I think the players will be buoyed by the fact that they've managed to എന്തായാലും level തോക്കും things in a ചിലപ്പോൾ. hurry. Tails most definitely up now. Oh, he's felt that, hasn't he? That's a foul, no two ways about it. പാർട്ട് 2 ഇപ്പം തന്നെ വേണ്ടല്ലോ, കുറച്ച് ദിവസം He does seem to കഴിഞ്ഞിട്ട് be അടുത്ത in അപ്ഡേറ്റ് വന്നതിന് considerable ശേഷം discomfort. എന്താവും We നോക്കിയിട്ട് hope it's nothing കളിക്കാം. serious. ഇതിൽ തോപ്പിക്കോടെ ഞാൻ നോക്കട്ടെ. And it's made its way to him. Romero can clear it away. And here's Shevchenko. Concentration levels are very good, and so is the commitment. This game could yet yield a winner. Now it's Cristiano Ronaldo. Seedorf. Nicely weighted ball. Yeah, we get to see this more and more. Defenders. Goes for the header! Oh, the ball's run loose here. And he's there to belt it away. രണ്ടറോ മാറുന്നോ അതോ ഇൻവൈറ്റ് ആക്കിയതോ? ഇൻവൈറ്റ് ആക്കിയത് എടേ വന്മാരവിടെ ചെന്നിട്ടേ Rijkaard did well to emerge with the ball. That's a contest to keep an eye on. അവര് The idea പ്ലാൻ was a ചെയ്ത് good one. സെറ്റാക്കിയാണത്. Execution of it, not quite കളിക്കാന്ന് so. പറഞ്ഞു. Yeah, he just didn't seem to get enough on the task, Peter, did he? കളിച്ചാണ് ജസ്റ്റ്. ഞാൻ വിചാരിച്ചില്ല Well, there is a look at the ജസ്റ്റ് sitter ഫ്രണ്ട്ലി ball. ആയിട്ട് ഇതാക്കാന്നൊക്കെയാണ് പറഞ്ഞത്. Well, that's കണ്ടന്റ് leading to ഒന്നാക്കൂലെന്ന് a simple പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. miscalculation. No more, പിന്നെ വലിയ no less. കുഴപ്പമില്ല. ഡ്രോ മാച്ച് ആയതുകൊണ്ട് സീനില്ല. Oh, some astute defending there. മിനിറ്റ് എക്സ്ട്രാ ടൈം. Yeah, they were looking for a counter-attack. That's at the end. Magic. What a magical football match. And genuine respect all round. Shevchenko taking in the accolades, having been named man of the match, and deservedly so. And a quick reminder today, everybody, to make Any sure reflections to on put what any you've seen, litter Jim? in the bins Well, Peter, provided. I suppose Thank you it's for your something. cooperation. Not ideal for either side, of course. Although, if ഡ്രോ you look at the ആയതുകൊണ്ട് overall balance of ചോദിക്കാതെ things, ഇട്ട ഒരു neither നല്ല did enough to win this, തുടക്കായി. and I think the result is രസം. quite fair. So thank you very much, Jim, for ഏ joining me. കുഴപ്പമില്ല. പിന്നെ അത് നാഞ്ഞ് പിടിക്കായിരുന്നെങ്കിൽ പിടിക്കായിരുന്നു. ആ ഒരു ഫൗള് അത് നീയല്ലേ ആരാ ആനന്ദാ വന്ന് പറഞ്ഞത് ലെഫ്റ്റിലേക്ക് ചാടാൻ പറഞ്ഞാണ്. ഞാൻ വെറുതെ അവിടെ തന്നെ നിന്ന് എവിടേക്കെങ്കിലും ചാടി നോക്കായിരുന്നു. പെനാൽറ്റി പിടിക്കായിരുന്നു.
പറഞ്ഞു എൻ്റെ അടുത്ത് ഇപ്പുറത്തേക്ക് ചാടാൻ. ചാടിയില്ല. സെൻട്രിൽ തന്നെ നിന്ന്. സെൻട്രിക്ക് അടിക്കുന്നു വിചാരിച്ച്. സെക്കൻഡിലേക്ക് പിടിക്കാം നമുക്ക്. നോക്കാം. പിടിക്കാം നോക്കാം. ലൊട്ടാനന്ത് ഇവിടെ ഒന്ന് പറഞ്ഞു, അവിടെ ഒന്ന് പറഞ്ഞു. ഇല്ല. ഗുഡ് ബ്രോ, ഗുഡ് ഗുഡ്. ചെയ്യാം ബ്രോ. ഓക്കെ. ആരാണ്? സുബ്രു ആണ് അങ്ങനെ പറയാം. ഓക്കെ. സിനിമ പേരിട്ട് ഇറങ്ങി. വായുടെ ടീം നോക്കിയ സെറ്റ് ടീമാണ്ടാ. പ്രോ ഡിവിഷൻ 1800 പോയിന്റിൽ നിന്ന് കുറഞ്ഞ ഡിവിഷൻ 2ലേക്ക് പോവും. പിന്നില്ലേ 1800 കുറഞ്ഞാൽ പിന്നെ പോകില്ലേ? 1800 ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ റേറ്റ്. Gorgeous, gorgeous evening. The skies are clear, the noise is fervent. സുബ്രു ഫാൻസ് അസോസിയേഷൻ. Frenetic. I'm Peter Drury, and it's my chance to say that it is an absolute delight to have പയ്യൻകാർ ഇത്തിരി കൂടുതലാണ്. Peter, it's great to be here. സുബ്രു ആണ് രാജുവേട്ടൻ പറയണ പോലെ. San Siro for nigh on a century, Milan's power base, the ultimate status symbol of their glorious history. 1800 ആയി കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു കളി കളിക്കാം. അതിൽ തോറ്റാൽ കുറയില്ല. പിന്നെ തോറ്റാ കഴിഞ്ഞു. ഫസ്റ്റ് 1800 റീച്ചായി. അപ്പം തന്നെ ഒരു കളി കളിച്ച് തോറ്റ സീനില്ല. പിന്നെ കളിക്കാണ്ടിരുന്നായി. Want to be quick to recover this. Now it's Ibrahimovic. Costa Curta. Some intricate passing, looking to progress the ball. Well, he's going to be disappointed with that. Neymar. Raul. Nicely weighted ball. Delivers with whip. And he's heaved it away. And it's Vieira. And this is it. Shoots! അയ്യേ പുറത്തേക്ക് അടിച്ച്. ഫുൾ സ്ക്രിപ്റ്റ് ആണ് അതിലിന്ന്. എടാ ഫസ്റ്റ് നീ റീച്ചായിട്ട് നീ ഇപ്പം ലാസ്റ്റ് കളി കളിച്ച് നീ 1800 എന്നിട്ടൊരു കളി കളിച്ച് തോറ്റാലും കുറയില്ല. ഒരു കളി അതിൽ തന്നെ നിൽക്കും. തോറ്റാ തീർന്നു. And it is reclaimed easily. Oh, that pass isn't the best. It's a searching pass. Van Bouten calmly anticipates. Nice looking ball. Milan have had plenty of possession, but few, if any, genuine chances. Now it's Ibrahimovic. That has been slung wide. Good play on the left-hand side here. And he shoots!
Puskas can so cleverly bypass the press. Adriano is alert to the possibilities, but in the end it's fruitless. And this is Pele. And that is well cleared. അടിച്ചാൽ മതി അതൊക്കെ വെറുതെ He's ഡബിൾ enjoyed ടച്ച് that. ഇട്ട് He evidently പ്രാന്താക്കാനായി. loves the contest. Desai was in no mood for any of that. Rooney. That's very neat. He's picked his way through. Goes down, but nothing given. Well, the defence proved infallible then, but that won't be the last they'll see of him. So much time. Goes for a shot! He scored! എത്തിച്ച് That couldn't have been a more potent injection of belief for this team. Top man, സുബ്രു top എടാ drawer. സുബ്രു ആരണ്ടാ സുബ്രുവിനെ പറഞ്ഞുള്ളൂ That is so സുബ്രുവിന് good. മരണമില്ലാട്ടാ Such sharp skills 150 and വയസ്സ്. such a delicious finish. Oh, what a finish. I mean, an instinctive finish at that, and he probably didn't even have time to think about it too much. Milan are in front now. The game's only There goal. will be 1 minute Listen, added when it comes to time. goals, Peter, in this team, he's always the number one contender, and he's done it again. And the referee says that is that for the first half. ഇപ്പം And it's It's certainly new simmered update. along nicely so far. Just the one goal. ഫ്രണ്ട്ലി ആണോ It's all still തോക്കാനുണ്ടോ very much കേറി open കേറി maps. Would the എട്ടോ Milan just ahead ഇല്ല. then as we reach Okay, 45 bro, minutes. welcome. Kindly remove it, as it is On the about to be evidence towed of what away. we've seen, they're worth their lead. Kangil There was genuine Demons intensity League. and purpose behind Ah, what they Blue brought Whale. to the game. I think they'll want a strong start just after the Non break, though, to force the issue that bit എന്ത് more. പേരാണ്ടത് Milan looking solid, if not too much more ആസി at half-time. ഫ്രണ്ട്ലി It's 1-0. ബ്ലൂ സ്കോർ ചെയ്ത് ബൈ And here is the first touch of the second half. Milan can do themselves a massive favour by grabbing another one here. Now it's Mbappe. Well, it didn't look good for a while, but that was brave defending, and they got away with it. Oh, that's brilliantly defended, though. It looked destined for a goal. Rooney really was well marshalled there because he was denied the... Ibrahimovic! Off the post! എന്തടത് And a neat finish! വൈബാക്കിയത് And this ഹലോ is ബ്രോ getting ബിഗ് ഫാൻ better and വൈറ്റി better. Right place, right Thank you. time, and a fine instinctive finish. Yeah, he showed great reactions there. Right place, right അൻസിൽ time. ചേട്ടൻ അത് Easy കേട്ട് pickings. കോരിത്തെറിച്ചു അയച്ച് പിന്നെ സ്ട്രീമിൽ നിൽക്കാൻ പറ്റിയില്ല Milan ഒറ്റ are പോക്കാണ് doing very nicely, thank you. Well, that's a real psychological weight off the shoulders, I think. It's a very different game now at 2 up. Can he finish? Oh, he's managed to get it all wrong. Rooney deserves a lot of credit for his willingness to make those runs. The passers will always have an option with him. The taker has to look for options because an aerial supply doesn't look promising here. Absolutely. Oh, good climb! Nearly, but not quite. Well, he's furious with himself, but at least the boss is applauding his effort then. എന്താ ബ്ലൂ നീ ഉള്ളവരെ ഓടിക്കണ ഭയങ്കരമായിട്ട് The attendance So, for Jim, this is that the match was manager telling the forwards that they must 80,607. stay forward for now? Well, I think he just is concentrating on the shape here, and he wants them to press as high as they can and get in the right position to do that collectively. Oh, what's he giving here? He's given a പെനാൽറ്റി penalty. Milan have സ്കൂളിൽ themselves a chance from the spot. ഞാനിപ്പ വിട്ടു എന്നാ Well, they സ്കൂളിൽ can ഞാനിപ്പ protest വിട്ടു all they ആരെ want, but a shake of the head is all they're ഓക്കെ going to get. Well, you either commit a foul and take one for the team or The just stand by Subru. and concede a potential goal. It's not a great choice, Peter, but I think I do the former. Calm as you like, and they're running away with it.
A time for a cool head, and that is precisely what he showed. Well, I'm not sure what body language the keeper was trying to read, but it didn't work. 3-0, and things are starting to look awfully cosy. I think there's been a greater menace to everything they've been doing during this spell, one that they hope will continue. Well played, that has snuffed out the danger. Looking for options for movement. Looks a good ball through. He is through here. Oh, he's having a shot! Bye. That's a sharp finish. And a trademark move കൊളാവില്ല. ends with the inevitable classy finish. മോനെ Well, അവിടെ it's an example of counter-attacking at its finest. Real cut and thrust. കൊളാവില്ല. കിണക്കമാണ് കിണക്കമാണ്. ജിഎഫാ ആയി സിജാസെ, നിനക്ക് പോലും ഇല്ലാല. ചെക്കന് കണ്ട ഗേൾ ഫ്രണ്ടിന്ന് നിനക്ക് കളിയാക്കാൻ ഒരു യോഗ്യതയുമില്ല സിജാസ്. GTA 6 Substitution for Milan. Number പണിക്ക് പോയില്ലെന്നു. ഞാനാണോ? Mbappe. ഞാനേ So വേറെ changes പണി are made നോക്കണുണ്ട്. here, and from Daniel both Van sides. Dijk. Number Still 19. behind by 2. Is there a way back into Number this? 10. Pele. It's an imaginative കുറച്ചാള് pass. ലീവ്, ഓണം കഴിഞ്ഞിട്ട് പോണം. Oh, he's Coming on burst the through. field. Big Number chance. 21. Oh, Shevchenko. that is rather wayward. India really are good. തനിക്ക് But ജോലിയൊന്നുമില്ലേന്ന്. gladly take any ജോലിയുണ്ട് ബ്രോ. opportunity to launch that ജോലി counter. സമയത്താണ് ചെയ്യണത് ഇത്. Messi. Number 13. Aguero. Substitution. Nicely shaped ball. Now that's well seen too. Yeah. Good running, strong and purposeful. Well seen. Saw that coming. That was well played, well stopped. Vieira. Driving on and making good progress. And here's Aguero. He's got away. That is a crunching tackle. You have to say that was an exemplary tackle. That's a foul, no two ways about it. എൻ്റെ അച്ചാച്ചൻ മരിച്ചു. And the referee has shown him എങ്ങനെ a yellow card. വയസ്സായി? Well, he stayed down and സുബ്രുവിൻ്റെ it's a very obvious സുഖമാണോ? discomfort here. ഹായ് ബ്രോ സ്പോട്ടി. And that's a good ball. Couldn't squeeze it through. Wriggles his way through. He'll try from distance. 6 added minutes has been indicated. എന്താ ബ്രോ ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറയുന്നതെന്ന്? ഞാനൊന്നും പറഞ്ഞില്ലല്ലേ. ആര്, സുബ്രുവാണോ? And here's Aguero. No outsmarting him this time. Yeah, they were looking for a counter-attack. Cute ball now, how can he reach it? Albert Ferrer. And that is it, the referee has seen enough. Milan are enjoying their moments of collective uplift. A win achieved with efficiency and certainty, as we've come to expect from them. Hello attendees, this is Well, after a all of lost that, Jim, children's what are you മോണിറ്റൈസേഷൻ thinking? ആയപ്പോൾ I think we just 24 saw a കളിയായോ? team winning by playing to their strengths. It was 24 a മണിക്കൂറാ picture of what ഞാൻ they set out ഉദ്ദേശിച്ച. to do, and the players were എപ്പോഴുണ്ട് determined to 24 deliver മണിക്കൂർ it, ഇട്ടത്. and they did. ഈ മാസം Now it's time തുടങ്ങിയിട്ടേ for the ഞാൻ kick-off, Jim Beglin, കാലത്ത് and ലൈവ് we wish ഇട്ടിട്ടുള്ളൂ. you a അതുവരെ very good മൊത്തം evening. രാത്രിയാണ് ലൈവ്. രാത്രി മാത്രം, വേറെ ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല. മോണിറ്റൈസേഷൻ ആയിട്ട് കാര്യമില്ലടാ. നിങ്ങൾ തുടങ്ങി നോക്കിയേ. നിങ്ങൾ തുടങ്ങി 1000 സബ് 4000 വാച്ച് അവർ ആയി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ മോണിറ്റൈസേഷനായി. എന്നിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്തിട്ട് കിട്ടണം നോക്കൂ. ഒന്നും കിട്ടൂല. താളിപ്പോറൽ 1 മാച്ച് പ്ലീസ്. ഈ ഫുട്ബോൾ മാനിയ. ചായ കുടിച്ചോ? ഇല്ലടാ, ഇപ്പം നിർത്തും. ഒരു 5 മണിയാകുമ്പോൾ നിർത്തും. 4:30 5 മണിയാകുമ്പോൾ നിർത്തിയിട്ട്
ചായ കുടിക്കണം. നിർത്തല്ലേ റിവെഞ്ച് ഉണ്ട്. അരമണിക്കൂർ കൂടി ഉണ്ട്, അരമണിക്കൂർ. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് രാത്രി കളിക്കാം നമുക്ക്. ഓക്കെ ബ്രോ, നൈറ്റ് ആണ്, നൈറ്റ് ആണ്. റിവെഞ്ചിന് നാളെ അപ്പോൾ എടുക്കാം റിവെഞ്ച്. ബ്രോ ഗെയിമിംഗ്, ഹായ് ബ്രോ, ഹായ്. ഇപ്പൊ തന്നെ ബ്ലിൻസ്ട്രോക്കെ വന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാ വീഡിയോ ഇട്ടിട്ടുണ്ടെന്ന്. സിജുമോൻ കയറി. ഓക്കെ, ഓൺലി ഫൺ ഫൺ. സിജുമോൻ വീഡിയോ ആയിട്ടിടുന്ന് ഞാൻ വിചാരിച്ചില്ല കേട്ടാ. കുറച്ചാളും കൂടി കഴിഞ്ഞാൽ അടിപൊളിയായിട്ട് ഒന്നും കൂടി കളിക്കായിരുന്നു നമുക്ക് സെക്കൻഡിൽ. ചുമ്മാ കുറച്ച് കണ്ടന്റ് ഇരിക്കട്ടെ എന്ന് വെച്ച്. നല്ല കാര്യമാണ്, എനിക്കിടാനായിട്ട് പറ്റണില്ല ഇടയ്ക്ക്. ഒന്നില്ലെങ്കിൽ നമ്മ അടിപൊളിയായിട്ട് കളിക്കുന്ന ഗെയിം പ്ലേ അല്ലേ ഇടാൻ പറ്റുക. എവിടെ അടിപൊളിയായിട്ട് കളിക്കണ്, അല്ലാണ്ട് നമ്മ തോക്കണതിട്ട് ആര് കാണാനാണ്. വേറെ പാക്ക് ഓപ്പണിങ് വീഡിയോ അതിനുള്ള സെറ്റപ്പ് ആയിട്ടില്ല. ഞാനതിൻ്റെ വീഡിയോ ഒന്നും ഇട്ടില്ല. സെക്കൻഡ് മാച്ച് ഇറക്കാം കുറച്ചാളായിട്ടേട്ടാ. അടുത്ത അപ്ഡേറ്റ് വരട്ടെ, അപ്ഡേറ്റിന് ശേഷം ഒരു ദിവസം കളിക്കാം. ചോകൊണ്ടൊക്കെ നെറ്റ് മൊബൈൽ ഡാറ്റ സെറ്റാക്കിയിട്ട് അതിൽ കളിക്കാം. ഇതിൽ നന്നായിട്ട് അതിൽ കളിക്കാൻ പറ്റും. ഉം. ഞാൻ തോറ്റാലും ഇറക്കും. അങ്ങനല്ല, നമ്മ ഇങ്ങനെ കളിച്ചിട്ട് ഇടണല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത്. ഇപ്പൊ ജസ്റ്റ് ട്രിപ്പിൾ ചെയ്ത് കളിക്കണതായാലും അങ്ങനെ ഇങ്ങനെ കുറച്ച് വീഡിയോസ്, അതാണ് ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത്. വീഡിയോ മാറ്റേഴ്സ്, ശരിയാണ്. ടൂർണമെന്റ് ഒക്കെ വരണുണ്ടല്ലോ. ഫസ്റ്റ് പൊളിയാകോ ബ്രോ, ന്യൂ അപ്ഡേറ്റ് ആരും ഒന്നും പ്രതീക്ഷിക്കണ്ട, വെറുതെ പ്രതീക്ഷിക്കണ്ട. നമുക്ക് ബാഡ് അടിക്കും, നമുക്ക് ഗെയിം കളിക്കണ്ട എന്നുള്ള മൈൻഡ് വരെ പോകും. വെറുതെ അതും ഇതൊക്കെ പ്രതീക്ഷിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാ വർഷവും അങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാവാറ്. എല്ലാ വർഷവും അവന്മാരൊന്നും കൊണ്ടുവരില്ല. കൊള്ളാതാക്കിയിട്ടുണ്ട് ബ്രോ, അക്സെപ്റ്റ് ആക്കാമോ ലിങ്ക് ഇൻസ്റ്റാ. എടാ ഇൻസ്റ്റയിലേ ഞാൻ ഈ അക്കൗണ്ടേ ചിലപ്പോൾ കളയും. ഞാനവ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈ അക്കൗണ്ട് ചിലപ്പോൾ കളഞ്ഞിട്ടേ വേറെ ഉണ്ടാക്കണം. അത് ശരിയായിട്ടില്ല, അതിനെന്തോ ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട് ആ ഇൻസ്റ്റ ഐ ഡിക്ക്. അതാണ് ഞാൻ അതിൽ ഒന്നും ചെയ്യാത്തത്. ഞാൻ നിൻ്റെ എല്ലാവർക്കും ഷെയർ ചെയ്യാം, എൻ്റെ ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ. മതിയാ ഇൻസ്റ്റ അല്ല യൂട്യൂബ് ഫോളോ, അത് ചെയ്യാം, സീനില്ല. യൂട്യൂബ് സീനില്ല, ഇൻസ്റ്റയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞ. With a brilliantly classy finish, it could be a very long match for that defence to prevent it happening again. A moment that needed composure, and he had plenty of it. Well, that's great disguise he got on that finish too. Just toying with the defence, making them guess the wrong thing to do. Made him look a bit silly, Peter. Shot a goal! And the keeper has reacted superbly there. അതിൻ്റെ ലിങ്ക് Really ആണല്ലോ. looked sharp there, didn't he? That's very well played. വീഡിയോ ഞാൻ ഇതുവരെ ഇട്ടിട്ടില്ല, എങ്ങനെയാണ് സെറ്റപ്പ് എന്ന് അറിയില്ല. ഞാൻ മെസ്സേജ് അയക്കാം. ഇതിനെക്കുറിച്ച് വലിയ പിടിപാടത്തില്ലായിരിക്കും, എന്നാലും ഞാൻ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാം, ഞാൻ നോക്കിയാൽ മതി.
It's their second corner of the game. Oh, facing up to his adversary, this is a formidable matchup. Kimmich. There's a beautiful simplicity about this contest. Willing running on one side, dogged defence on the other. Kimmich does really well there, he is strong. Some intricate passing, looking to progress the ball. Excellent challenge there, uncompromising. Messi. Neither of these two want to come. Messi! Oh. He's done very well to get to that. Yeah, he was well placed to deal with that. So, third corner of the ഓക്കെ game. ഓക്കെ ഞാൻ നോക്കാം. എന്തായാലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ഇൻസ്റ്റയിലേക്ക് മെസ്സേജ് അയക്കാം. Silvestre is one of the key ingredients in the team's attack. He's had it taken off him. Great vision. And this is Eto'o. It's Eto'o! That was superb goalkeeping. Eto'o is എഡിറ്റിങ് offering പഠിക്കുമെന്ന് a right പറഞ്ഞിട്ട് smile. നേടാ സമയമില്ലടാ. പഠിക്കണം, ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചെയ്യാം. അതിനായിട്ടുള്ള നല്ലൊരു Size വീഡിയോ really കിട്ടണ്ടേ. matters, and it's ബസ് time to make it 2021 matter now. കളിച്ചിരുന്നു ബ്രോ. ഇല്ലടാ, കളിച്ചില്ല. അത് ഐഫോണിൽ പറ്റില്ല എന്ന് കുറച്ച് പേര് പറയണ്ടായില്ല. ഐഫോണിൽ പറ്റില്ല, ആൻഡ്രോയിഡിൽ പറ്റുള്ളൂ. അതെന്ത് തട്ടിത്തരവാണ്. There's the header! Ronaldo can clear it away. And it's Thuram. Oh, nice touch. ഓ, Looks a foul. Yep, ഇത് referee's given it. തുറാമിന്റെ അടി എങ്ങാനും കിട്ടിയിരുന്നെങ്കിൽ. And here's Ibrahimovic. Oh, really well played. Well, he's looking at the referee, but the referee is shaking his head. Now it's Cristiano Ronaldo. Mbappe, can he finish? And he has kicked it out Rivo. somehow. Mbappe actually didn't do an awful lot wrong, to be honest. So their fourth corner of the game. ഈ പേര് Schmeichel claims അടിച്ചു കൊടുത്താൽ നമുക്ക് കളിക്കാം. Milan are looking to go forward now. ലിൻസ്ട്രോ ബ്രോ, സ്ലാട്ടാൻ ബാക്കിൽ നിന്ന് മൂന്നും ഒരുമിച്ച് കിട്ടിയെന്നാ. And ഞാൻ the score കോൾ is 1-0. Now he's running away. Tries one from range. Oh, that was no routine save. Really anticipated that well, didn't he? They're up to 5 corners now. PWK And a header. Will be 3 minutes And added he's time. cleared it out of harm's way. Plays a sharp little ball here. And this is Messi. Oh, good take and takes a shot. It's a loose ball. And he's gone looking for safety. And Tira. that marks a high-octane end to the first half. താരങ്ങളാണോ PWK? He's simmered along nicely so far. Just അണ്ണാ a വൈ couple of അക്കൗണ്ട് minutes, but it's all still very much up for It is now grabs. time for our special അക്കൗണ്ട് കളയല്ലേന്നാ. Please grab the tickets you were Well, I'm given a when you little were bit walking worried through for the them gates. and the way they've looked in transitions, Peter. They've been a bit exposed, so they might be only one down, but they can't afford to have any more sloppy moments. ഇതാണ് Concede അക്കൗണ്ടിന്റെ another, പേര്. and we know അയ്യോ it's an awful സുബ്രോ, long way back. Milan looking solid, if not too much more at half-time. It's 1-0. So straight into the second half. Milan currently ahead by the smallest of margins. Well, now here's a good battle by പെലെ പോണ centre പോക്കണ്ട. എന്ത് രസമാണ് പെലെനെ കളിപ്പിക്കാൻ. Bellingham defending his corner stubbornly, stood up very well to his man. Messi looking for options for movement. And the assistant referee has his flag raised for offside. ഐ മീൻ കളയണം എന്തിനാന്ന്? എന്താണ് സംഭവം? പുതിയ ബസ് എടുക്കുമ്പോഴാണോ? അതാണോ?
Cannavaro. Milan just about have their noses in front. It is the slenderest of leads. Now it's Mbappe. Lovely pass, but can he get there? There's the shot! Ah, That's a tiny finish. They have grabbed themselves an equaliser. And that comes as a very welcome relief. Now let's see who's got what it takes to seize the initiative from here. notification വന്നടാ എനിക്ക് ഇപ്പാ. And a trademark move Revoice into the അടിപൊളി inevitable classy finish. Yeah, when you're hit notification. on the counter-attack like that, it's like walking into a sucker punch and they're dazed. വന്നുള്ളൂ എനിക്ക്. Club America Just restore now. parity. This is exactly the kind of contest you'd expect when you have so much class from both sides. The next goal is going to be so The significant. attendance for this match was 80,000. Pele can see things others simply cannot. Shin to shin, bicep to bicep, and he wins out. Mbappe, now that looks a decent ball. Messi. And the assistant referee rightly gives him offside. പേരടിച്ചു കൊടുക്കുക, അടുത്ത കളി നമുക്ക് കളിക്കാം, ഈ പേരടിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി. അതെല്ലാം അണ്ണൻ പറഞ്ഞില്ല ഇൻസ്റ്റ അക്കൗണ്ട് കളയാൻ പോകണമെന്ന്. അതെന്തിനാണ് എടാ? അതേ ഒരു ചെറിയ പ്രശ്നമുണ്ട് ആ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിന്, അഡ്ഡൊള്ളി ഗെയിമിംഗ് എന്നുള്ളതിന്. അഡ്ഡൊള്ളി ഗെയിമിംഗ് എന്നുള്ള അക്കൗണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്. പേരടിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി. ഓക്കെ, അയ്യോ സബ് ഇറക്കില്ല ഞാൻ. Substitutions taking place. So time for change, and this one has been on the cards for a little while. Costa Curta. Can he get on the end of this? Costa Curta is sporting a guilty look after that. Well, the pass wasn't good enough, and he knows it. Rijkaard. And it's Vieira. There's some great running on show here, but ultimately there was no way through. Well, that's well spotted. Thuram is a perfect combination of brain and brawn. Half an hour gone in the second half. And he's managed to get free. Oh, great കിട്ടണമെങ്കിൽ defending പൊളിച്ചാനെ. that needed doing. Don't you just love the level of intensity here? Neither is prepared to back down, and to be honest, that's how it should be. Well, that tackle was certainly sturdy. Aguero! Oh, he's hit the bar! ഗ്യാസിന്റെ അവസാനത്തേതായിരുന്നു. Cross deflected behind for a corner. XRYX Corner count is rising. ട്രിക്സ് എന്നാണ് അതിന്റെ പേര്. ടൈം Substitution for Milan. Number 5, Franz Beckenbauer. Number 8, Cannavaro. Number 18, Messi. Number 9, Cleared without hesitation. number 6. He's going for goal! Coming on the Oh field. no, that could be a costly miss. That could yet prove very pivotal. Chances like that just can't be wasted. Number 7, It's a lucky seventh corner. number 13, Aguero. Number 26, Gades. Substitution. And that should get the job done. I think we might be done here, Peter. I don't see there being enough time for them to try again. Well, that is good. Super running, sharp movement. Came up against a Added minutes defender, has been though, who was indicated. ever so determined. I'm not sure the shot was ever on there, really. There were just too many bodies in the way, Peter.
അടി That's a little off സൂപ്പർ target. പാസ്. Out towards the flank. It's Aguero! He lifts the roof! അയ്യോ Is that it? തോറ്റേ. Is this the moment they stole it? He just absolutely speared that in. And I think he's even surprised himself, Peter, in how well he caught that. Sergio Aguero. ഞാൻ നിന്നെ ഫ്രണ്ടാക്കണം എന്നാലേ കളിക്കാൻ പറ്റില്ല. വാ. And that is it. The referee has seen enough. Milan illustrating perfectly the fickle nature of football. Everything looked so good for them to start with, but as we have seen so many times, they ended up with nothing. This is a lost children's Your announcement. reflections then, Jim? With the Well, in father all of the honesty, boy in Peter, the this green would have been backpack, seen kindly as a contact very a winnable nearby game, member of but it staff. turned into a typical case of how not to maximise your home advantage. And I think when you look back on it, Peter, the crowd played its part, there's no doubt about that. They got a bit down on their team, you know, early in the game, and it just went downhill from there. Many thanks to Jim, and with that, it is a very good night to you. ബ്രോ വണ്ടിയാണ് പരിക്കാം. സുബ്രഹ്മണ്യൻ ന്യൂ റൂൾ അപ്പം കളിക്കുന്നു. ബ്രോ അങ്ങനെ നല്ലട കളിക്ക. നീ കോഡ് അടിച്ച് കയറിയാ മതി, അപ്പൊ കളിക്ക. സുബ്രു റൂം കോഡ് ഇട്ടാ നമുക്ക് കളിക്കാം. സുബ്രു റൂം കോഡ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്, എന്നിട്ട് നമുക്ക് കളിക്കാം. ഇതേപോലെ റൂം കോഡ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അതിവിടെ ഇട്. ഞാൻ കയറാം. സുബ്രുവിന്റെ റൂം കോഡിൽ ഞാൻ കയറും. ബിജുമോനെ, നീ എന്നെ വീണ്ടും അടിച്ചല്ലേ? ശരിയാക്കി തരാം. പേര് വേഗം അടിച്ചു കൊടുക്കും, കളിക്കാൻ നമുക്കൊന്ന്. പേരല്ലടാ, റൂം കോഡ്. ഓ, ഐ ആം ബാക്ക്. നീ എപ്പട്ടേണ്? ഫ്രണ്ട്ലി കളിച്ചോണ്ടിരിക്കുന്നു, ഇപ്പൊ നിർത്തും. ഇത് ലാസ്റ്റ് കളി നിർത്താൻ പോണു. എന്നിട്ട് നൈറ്റ് 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 മേറ്റ്. ഇനി പാപ്പൻ ഇച്ചിരി കളിക്കട്ടെ വെച്ചു. ഹായ് തന്മയ തേജു. ഹായ് ബ്രോ. ഹായ് ഹായ് ഹായ്. വെൽക്കം 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 ടു ദ സ്ട്രീം. വരണം വരണം മിസ്റ്റർ മച്ചാൻ, മധുരൈ മച്ചാനീ. ചാമ്പിലേന്ന് ഇങ്ങനെ ചെയ്യാം എന്ന് കൂടി കാണിച്ച് ഞാനിപ്പോ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണില്ല. അതേപോലെ റൂം കളി കഴിഞ്ഞിട്ട് കാണിച്ചു തരാം കേട്ടാ. This is a beautiful evening and the promise of a match that will really get the juices flowing. I'm Peter Drury, and here with me in the commentary box, എന്തോ I'm glad to കുഴപ്പമുണ്ട്. report, is Jim Beglin. കുഴപ്പമില്ല, Hi, നമ്മുടെ Peter, പയ്യനാ. always good to work with you. I'm really looking forward to this now. The San Siro for nigh on a century, Milan's power base, the ultimate status symbol of their glorious history. Bellingham! And it's hit the woodwork and out. നെയ്മർ അല്ല സമ്മർ അടിച്ചത് അവിടെ. That was an exemplary
tackle, stopped him dead in his tracks. It's Ibrahimovic! Denied by an instinctive save. എഡിറ്റൊക്കെ ചെയ്ത് സത്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് എഡിറ്റ് ചെയ്യാനൊന്നും അറിയില്ല. യൂട്യൂബ് നോക്കി ചെയ്യണം. പിന്നെ അതിനുള്ള നല്ല വീഡിയോസ് കിട്ടിയിട്ടില്ല എനിക്ക്. അങ്ങനെ ചെയ്യണം തോന്നണം. തോറ്റ് പരന്നിട്ടുള്ള വീഡിയോ എന്ത് ചെയ്യാനാണ്? അപ്പം Not pretty, but it gets the ഇങ്ങനത്തെ job വീഡിയോ done. കിട്ടുമ്പോൾ അതിനനുസരിച്ച് ചെയ്യാനുള്ളൊരു മൈൻഡ് ഉണ്ട്. And പിന്നെ now they could മൊത്തത്തിൽ smear a defence. കുറച്ച് ജാസ് പറഞ്ഞല്ല എന്തോ പ്രശ്നമുണ്ട് ഇവിടെ. And it's Vieira. He's shifting through the gears here. അയ്യേ. Oh, there's a probing ball. Well timed, excellent interception. And here's Bellingham. Robertson did well to emerge with the ball. That's a contest to keep an ചെയ്ത് eye on. ഇറക്കണനി ഫ്രീ ആണ് ഞാൻ കുറച്ച്. Kept aware and it is ഇതാണ് ഇവിടെ. reclaimed easily. Stoichkov. Now, can they get him away? And he's made sure that's not getting through. Pass somewhat off target. So a third of the match or thereabouts gone, and we still await the first goal. There's the shot! Oh, the ball's come loose here. Intercepts the throw, that's well read. Has a look and plays it forward. Rijkaard. He is through here. And he's intervened well there. Conte, nicely aimed pass. And here's Neymar. Well, the defence proved infallible then, but that won't be the last they'll see of him. Now it's Eto'o. This is a promising build-up. Scholes. Robertson is one whose deliveries we all know about. And it's Robertson. Villa's cross. Well, that is clearly not the outcome he wanted. Oh, that's a real disappointment as well, after he worked so hard to just get into position and get on the end of that in the first place. A lot of effort for very little ഒരു reward. ഫണ്ണ് കുറച്ച് കൂടുന്നുണ്ട്. Can he get it through? Nicely weighted ball, brilliantly cut out. Still waiting for the first breakthrough, but not for the want of trying. Now it's Sneijder. Tries a shot! He's beaten the keeper, but hit the കീപ് post. ഗോയിങ് ബ്രദർ. ബ്രോ റോണി അഗ്വേറോ ഏതാ എടുത്തത്? അഗ്വേറോ ബ്രോ ലൈവ് കാണുന്നത് ഞാൻ മാത്രമാണ്. വണ്ടി കണ്ടുള്ളി ഇത് ലാസ്റ്റ് മാച്ച് അല്ലേ? ഇത് ലാസ്റ്റ് മാച്ചാണ്. എനിക്ക് ഒരു സ്ഥലം വരെ പോകാനുണ്ട്. അതാണ് അല്ലേ, ഞാനൊരു 6 മണി വരെ കളിക്കാറുണ്ട്. Off it and wins back the ball. And he's being shifted off it. Passes coming off in quick succession here. Robertson. David Villa. Rijkaard. And it's Alexander-Arnold. Decent chance! It's loose and there's a race for the ball. Oh, and that is a thrilling end to the first 45. രാത്രിയില്ലേ, We're in രാത്രി half-time with രാത്രി കളിക്കാം. differences still yet to be breached. They rather cancelled each other out in the first period. രാത്രി ഫുള്ള് ഫ്രണ്ട്ലി The കളിക്കാം. second half Report to the brings. staff room immediately. Any strong 11:30 periods on the first half? 11:45 11:30 ആകുമ്പോൾ വരാം. Decent enough watch despite the half Substitution in stagnating a progress. little, if I can put it that way, Peter. We want to see some of that craft we got to see earlier on in the game. Everyone's going to have to find a way to just up the standard again. So we reach the halfway point and neither side have yet been able to force the issue. It's 0-0. And hostilities have resumed at the start of the second half. Both sides defensively robust up to now. A slightly better ball would have led to a very different outcome there. Paris Saint-Germain clearly should have gone for the easier pass. Now they'll have to quickly regroup. And here's Messi. He's having a pop! And he was there to get a vital touch. Really anticipated that well, didn't he? Paris Saint-Germain are looking to play on the counter here, aren't they? Well, I think it's pretty clear they've changed their shape.
certainly when defending at least, because The they've time got to is be ready still to വീണില്ല. hit them hard on the counter-attack, and that seems to be the plan. And he is dashing away. Costa Curta clears it away. Well into the second half, and still there's nothing between them. Now this could be a chance. Robertson. Bellingham. Eto under intense pressure. Yeah, better communication and lots of contact seems to be the route to quietening him down now. Neymar. Oh, shooting chance! Goal. And that's in. Finally, the deadlock is broken. But before we can even delve into the detail, the significance of taking the lead should be our initial reflection, and that's priceless. മാക്സിമമായിട്ട് തരും. Well, I don't want to be overly harsh on the That's defensive true. side of things here, നല്ലത്. but the build-up was so slick and executed with such quality, it made life just that bit too difficult for them. Substitutions taking place. Paris Saint-Germain have turned to their bench, and we're going to have a good effort from distance. And kept out by the most elastic of saves. That's very, very good. You can't ask for much more than that. That pass has been well intercepted. And that is expertly dealt with. Well, there's plenty to like about this approach. Get your head down, keep battling away, and eventually things might change for you. There's a beautiful Messi! Oh, he'd love to have another go at that. Well, that's the response the crowd were looking for, Peter, and it's applause all around us here. Tries one from range. It's run loose. Who's going to get there? Paris Saint-Germain really don't have a choice now. They just have to throw everything forward and give themselves a chance to draw level. That's a cute ball. Robertson. Not much time now for anything fresh to happen, I think. And time is up. Well, that was tense. Boy, that was tense. The two sides separated by the game's only goal. ഇപ്പൊ കാണിച്ചുതരാം സുബ്രു ഞാൻ Up the ഇങ്ങനെ. man of the match award, and no surprise there. And we'd like to inform you now that the So latest what do you take travel away from it all, information Jim? is currently ആദ്യം നമ്മുടെ ഗെയിം ഇങ്ങനെ എടുക്കുക, എന്നിട്ട് ഈ അറ്റത്ത് കാണണ മാച്ച് എന്നുള്ളത് തൊടാ. അപ്പൊ ഇതില് ഈ കൈ രണ്ടും ഇങ്ങനെ പിടിച്ച് നിക്കണ ഫ്രണ്ട്ലി മാച്ച് എന്നുള്ളത് എടുക്കുക. ഇത് 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 അതില് ഫസ്റ്റത്തെ തന്നെ തൊടാ, നെക്സ്റ്റ് കൊടുക്കുക. അപ്പൊ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ റൂം കോഡ് വരും, ആ കോഡ് അയച്ചു തരിക. അപ്പൊ അതിൽ ജോയിൻ ചെയ്യുക, കളിക്കുക. ഇത്രയും ഉള്ളൂ സുബ്ബു. അട്ടുള്ളി സീൻ ക്ലാസ്. ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ നേരായ വഴി. ഇനി വളഞ്ഞ വഴി, അത് ആണ് നീ പറയണ വഴി. ഇത്രേ ഉള്ളൂ പണി സുബ്രു. ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കൂ. എന്നിട്ട് ശരിയായില്ലെങ്കിൽ ഒന്നും കൂടി മെസ്സേജ് ഇടൂ, ഞാനൊന്നും കൂടി പറഞ്ഞു തരാം. വിച്ച് കാർഡ് യു ലൈക്ക് മോസ്റ്റ്? തന്മയ. എൻ്റെ കയ്യിൽ എനിക്ക് കളിപ്പിക്കണം എന്ന് തോന്നിയ കാർഡ് ഇതിപ്പ വന്നേക്കണ ഈ ഒരു കാർഡ്. ഇതാണ് കാർഡ്.
അക്കൗണ്ടിൽ ഇതുവരെ ഒരു ഗുല്ലിറ്റിൻ്റെ ഒരു കാർഡ് പോലും സൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല. ഒരെണ്ണം പോലും. ഒരു ലെജൻഡോ ഒരു ഐക്കോണിക്കോ ഒന്നും സൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല. ഈ കാർഡാണ് എനിക്ക് വേണ്ട കാർഡ്. പിന്നെ റുമിനിങ്ങയുടെ കാർഡ് അതും അതെ. ഒന്നും കൂടി ഗെയിം ഓപ്പൺ ആക്കുമ്പോൾ വരുന്ന വിൻഡോ ആണ് ഇത്. ഇതിൽ ഈ മാച്ച് എന്നുള്ളത് തൊടുക. അപ്പോൾ ഇവിടെ 2 പേര് കൈ കൊടുത്ത് നിൽക്കുന്ന പടം കണ്ടോ? ആ പടം തൊടുക. അത് കഴിഞ്ഞ് 1-1 കൊടുത്തേക്കണ കണ്ടോ? അത് തൊടുക. എന്നിട്ട് എൻ്റെ തലയുടെ അവിടെ ഇരിക്കണ നെക്സ്റ്റ് ക്രിയേറ്റ് കൊടുക്കുക. ഈ ക്രിയേറ്റ് അപ്പോൾ 2 കറക്കം കറങ്ങി റൂം വരും. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ മാച്ച് റൂമെന്ന് കണ്ടോ? അതിൻ്റെ അടിയിൽ നമ്പർ കണ്ടോ? ആ നമ്പറാണ് അടിക്കേണ്ടത്. വ്യക്തമായോ കുട്ടി? ഇത്രയും ഉള്ളൂ. നിസാരം. ക്ലാസ് സെക്കൻഡ് യു ആൾസോ കീപ്. ഇതിൽ കൂടുതൽ എങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കാനാണ് കുട്ടി? ബ്രോ ക്ലാനിലുണ്ടോ? ഇല്ലടാ, ക്ലാനിലൊന്നുമില്ല. ബ്രോ ബെല്ലിങ് ഹോൾ പ്ലെയർ ആണത്. നമ്മുടെ കയ്യിൽ മുത്തുമണി ഹോൾ തന്നെയാണ്. എവിടെ അത് പോയാ? ഏടക്കണ് പവറേഷ്. കുറച്ച് പൊസിഷൻ ബൂസ്റ്റ് കൊടുക്കാല്ലേ? വെറുതെ അല്ല ബെല്ലിംഗം ഒരു ശുഷ്കാന്തി ഇല്ലാണ്ട് കളിക്കണത്. അത് വേണ്ട മതി. പവറ് ആ തെറ്റായി. CF കളിക്കുക, SSും കളിക്കുക, എല്ലാം കളിക്കും. ഇനി CF ഇടുമ്പോ എന്തോരം ഇടും നോക്കട്ടെ. ഇടയ്ക്ക് സെറ്റ് ബെല്ലിംഗം ഇരിക്കട്ടെ. ഇതൊന്ന് കാണിക്കണം നോക്കട്ടെ മെച്ചാണ്. കൊടുത്തിട്ടില്ലാവോ? കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ലെഫ്റ്റ് വിങ് ഫോർവേഡ് എല്ലാം കളിക്കും മെസ്സി. ഇപ്പൊ ഒരു സാധനമാണ് വിലയ്ക്കുണ്ടതാണ്. എടാ ഞാൻ പോട്ടെ, എനിക്ക് ഒരു സ്ഥലം വരെ പോവാനുണ്ട്. അതാണ് മെയിൻ. ഏരയ്ക്ക് കൊടുത്താലോ? രണ്ടരക്ക് കാറ്റിരിക്കും. മര്യാദയ്ക്ക് കളിക്കുന്നുണ്ട് ആളാണ്. വെറുതെ ആളെ പ്രശ്നക്കാരനാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യവുമില്ല. നെയ്മർ എല്ലാം കളിക്കും. എന്ത് കൊടുക്കാൻ?
അട്ടപ്പാടിന് ഇറക്കാം നമുക്ക്. വിയേര തുറാം എത്ര കോയിനിൽ കിട്ടി? നമ്മുടെ സബ്സ്ക്രൈബർ ഒരാൾ എൽദോ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു പയ്യൻ നമുക്ക് സ്പോൺസർ ചെയ്താണ് കോയിൻ. അപ്പം അങ്ങനെ 6000 സംതിങ് 7000 കോയിന് 2 കിട്ടി. അപ്പം എന്താ നീ പോയേ, ഞാൻ പോണ്. ഈ കൂടുതൽ എനിക്ക് പറയാം, എനിക്ക് അത്ര ക്ഷമയുള്ള ആളൊന്നല്ല. ഞാൻ പോണ്. ബൈ ബൈ ആകാശ് ബ്രോ. നൈറ്റ് ആണ് എല്ലാവർക്കും. ബൈ 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 ബൈ. എനിക്കൊരു സ്ഥലം വരെ പോകാനുണ്ട്. വേറെ കൊണ്ട് ഞാനിപ്പോൾ നിർത്താണ്. നൈറ്റ് പാക്കലാം. ഓക്കെ.